Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Good afternoon, everyone. So today is the first session for the year 2024, the first meditation session that we are having today. So over the past few months, we have been discussing, we have been practicing and giving a lot of attention to the practice of Anapanasati and how having Anapanasati as a primary practice, we are able to, or we progress along the path, having Anapanasati as the base of the primary practice, and how we do maneuver ourselves with our attention and with the balancing of the indriyas, how we maneuver ourselves through the journey, through the meditation practice, So when we look at Anapana, the breathing meditation, the in-breath and the out-breath, the in-breath and the out-breath and how the in-breath, out-breath appears to the practitioner, we have understood depends on the 5 Indriya Dhammas and whether we have cultivated the Indriya Dhammas in the past, whether there is active within the present moment, is there an active effort that goes into balancing the Indriya Dhammas with the current meditation subject, which means at present, do we maneuver or balance the Indriya Dhammas upon the breath at this very moment? And with regards to the future, where we want to go with the meditation practice, where we want to go with regard to the meditation practice. Now, this aim that one might have, a yogi might have, in the practice allows a meditator to, in the spirit of that goal, to be able to better balance the indriyas to allow for a progressive practice of meditation in the present. So as we have gone over the Indriya Dhammas before, we have gone over the elements of Shraddha, Sati, Virya, Samadhi, Prajna in a manner where these 5 pertain only to the present, because the present is the only place that actually is. The past exists in the mind and the future exists in the mind. The present, then what is the present? The present is a culmination of objects that are grasped by mind within the 6 sense doors: the eye, the ear, the nose, the tongue, the body, and the mind. These 6 sense doors of the present, in the present, the objects that occur within the 6 sense doors, and we know, okay, so the 6 sense doors are there, the mind is there, but what is then? We come into a deeper focus to understand every moment there is only one
mind, one Chittakana. Within one Chittakana, there is only one mind, one consciousness. And these minds, they change through the process of Vithi, the mental processes. They can go from unwholesome to wholesome, wholesome to unwholesome, remain unwholesome. But definite as day, the mind changes. And as the mind changes, whatever object which is present within this very moment is what is taken as the present. Whatever object which is of this very moment. So as we practice Anapanasati, what we endeavor, what a meditator who's practicing Anapana endeavors to accomplish is to first take the object of the present breath, observe, and when it goes through its natural motion of arising, processing, and dissolution, we simply watch all three parts of the breath, of the in-breath and the out-breath. Any other object apart from the motions of the in-breath or the out-breath, the meditator tries to put aside, to let go of, to not cling, and maintain one's mind within the present breath. So before we go on any longer, let us sit for some meditation right now, and then we can discuss any questions that would arise out of the meditation after the session, after the meditation session. So if you all take a comfortable seat, taking a deep breath in, sitting comfortably, let us guide our attention to the breath, away from the past, the future, and come to the present, observing the rising and passing, arising and passing within the present. Being upright, focused upon the tip of the nose or the abdomen, to observe the breath, to observe the breath. From the gross breath, gently quieting the formations of mind, being in the present, be with the breath, be with the breath. Gently, gently,
being with the breath, putting all else aside, responsibilities, duty, burdens of the mind, burdens of the body. And give yourself the space to observe the workings of the mind and the body, starting with the breath, aware of the rise and flow of the breath. Observe, observe. Not looking forward to a pleasant experience of meditation, not looking forward to any particular experience, but let us practice deep letting go, to let things be as it is, assuming no position of dominance, but simply observing, observing a process since the time of birth and on to death. We breathe, fix the mind upon the place where the air touches against the tip of the nostrils, and leave the mind there and observe only that particular place at the tip of the nostrils. In breath, out breath, as it appears, as it unfolds. Observe, observe.
being present throughout, taking every moment that arises as a fresh new opportunity to observe whatever distractions that appear within the mind, taking you away from the breath. Remember, this is also the practice, not giving in to distraction, being with the object, be with the breath, be with the breath.
Gently. Minding the posture. Establish a sense of one-pointedness towards the breath, ignoring everything else other than the breath. Just be with the breath. Watching the gross breath becomes subtle. Allow the breath, the mind and body to be within this moment. So with practice, the mind and the body, the breath becomes more and more subtle, more and more subtle. Observe, observe.
being with the breath, mind in the posture, be with the breath. Gently observing the rising, the passing, as the nature of the breath unfolds from the gross breath to the subtle, to the long, the short. As it unfolds, be with the breath, be with the breath.
Gently. Let us take some time to reflect upon our meditation experience. Let us reflect on our endeavor of being with the breath. Let us reflect upon the disturbances that might have appeared. Gently guiding your attention to be aware
your environment, the world around you. Gently, gently, gently. When you are ready, with awareness, tension, gently opening your eyes, awakening to the present. Sadhu, sadhu, sadhu. All right, everyone. May I have some more cameras on, please, if you don't mind? Right. Thank you. Right. There's a beautiful sutra called the Ahara Sutta. Ahara Sutta. Ahara, as you could realize, means food. But this Ahara Sutra is also known by another word because there are a couple of Ahara Sutras in the Samyutta Nikaya. This Ahara Sutra is also known as the Nivarana Bodhanga Ahara Sutta. Nivarana Bodhanga Sutra කියලා තියෙනවා. Have you come across this sutra before? Nivarana Bodhanga Sutra. අහලා නැද්ද? ලස්සන සූත්‍රයක්. Very nice sutra. And a lot for us to take away from the sutra with regards to our meditation path and practice. The sutra is translated as food for the awakening, right? ඒ කියන්නේ සම්බොජ්ජංග වැඩීමට අපිට උපකාර වන ආහාර. සම්බොජ්ජංග වැඩීමට. The first, right, the first that becomes a ahara for the cultivation of the sambojjhangas is the satipatthana practice. Satipatthana, right? Kaya-anupassana, Veda-anupassana, Chitta-anupassana, Dhamma-anupassana.
The cultivation of the Satipatthana is, of course, we know as a part, the Sati, right? The Sati. The second one is wisely attending the Yoniso Mansikara towards wholesome and unwholesome. Yoniso Mansikarayen kusala akusala dharma දෙකම බලන්න පුළුවන් කම. මේක පාලි වචනයකින් in the sutra, the Pali word which is used is Dhammavichaya, right? Dhammavichaya. Dhammavichaya, how would you මේ සිංහලෙන් ධම්මවිචය කොහොමද අපි විස්තර කරන්නේ? සිංහලෙන් හෝ ඉංග්‍රීසියෙන් ධම්මවිචය කොහොමද? ඉංග්‍රීසියෙන් we know investigation of the Dhamma. සිංහලෙන් මොනවද කියන්නේ? සිංහලෙන් මොනවද කියන්නේ? Investigation of the Dhamma. සිංහලෙන්. අපේ කට්ටිය අද why are you all silent today? Please participate. ධම්ම දැන ගැනීම. ධර්මයේ දැන ගැනීම. එහෙමයි. ධම්ම විචය ධර්මයේ දැන ගැනීම වෙන මොනවද? Anyone? ධර්මය understand that. Anyone? English is investigation, sir. Is it investigation? English, you said. In English, it is the investigation of Dhamma. මොනවද සිංහලෙන් ධම්ම විචයට කියන්නේ? Investigation කියන්නේ සොයා බැලීම. සොයා බැලීම. ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකේ අනිත් පැත්ත සිංහලෙන් කියනවා සොයා බැලීම නේද? අනිත් කට්ටිය Shiroma, what are you saying? ඒක අවබෝධයක් කරහා යන එකක් නේද? ඒ අවබෝධය by direct seeing. ඉතින් මම හිතුවේ සතිය it is ධම්මවිචය සති බොජ්ජංග එක්කම එකට එන හින්දා සතියෙන් දැනගෙන අවබෝධයද කියලා. නිරීක්ෂණය අවබෝධය. So ධම්මවිචය මේ Dhammavichaya, there are so many translations out there of the meanings of Dhammavichaya out there. The first ever enumeration of Dhammavichaya, which I received, was the unfolding, the discerning of whatever dhammas that unfold in front of you, right? In your meditation, which is in other words, the prajna indriya that works. Dhamma vichaya කියලා ගත්තම ධර්මයයි විචය වචන දෙකක් වශයෙන් ගත්තම ධර්මය කියලා නම් වෙනවා නාමස්කන්ධයටයි රූපස්කන්ධයටයි. නාමය සහ රූපය විනිවිදා බෙදා දැකීම අර ධම්ම විචය කියලා නම් කරනවා. ධම්ම විචය. එතකොට නාමය සහ රූපය විනිවිදා දකින්න පුළුවන් හැකියාව තමයි ධම්ම විචය. මෙන්න මේ හැකියාවට what is the near foe? The near enemy of this? Then ධම්ම විචය කියලා කියන්නේ එසේ the others, I think everyone here speaks Sinhala, so I will carry on in Singlish. මේ ධම්ම විචය කියලා ගත්තම ධම්ම විචය එසේ මෙසේ ධර්මයන්ගයක් නෙමෙයි. ධර්ම විචය කියලා කියන්නේ සප්තබොජ්ජංගය ගත්තම සප්තබොජ්ජංගේ තියෙන මූලික අංගයක්. Not one of the main, the main. විදර්ශනාව ගත්තම the main, right? ඔක්කොම අනිත් සප්තබොජ්ජංග සියල්ලම උපකාර කරන්නේ මේ ධම්මවිචය කියන ගුණයට. ධම්මවිචය කියන මේ අංගයට තමයි අනිත් ඒවා ඔක්කොම වැටෙන්නේ කියලා.
right? අනිත් ඔක්කොම අපි වර්ධනය කරන්නේ මේ ධම්ම විචය කියන දෙය තව තව ජීවිතේ හුරු කරා ගන්න. එතකොට ධම්ම විචය කියලා කිව්වම එසේ මෙසේ නිකං ධර්ම කරුණක් නෙමෙයි. It is a pivotal term, a pivotal point of Dhamma that ignites within us to allow us to progress in the path. එතකොට අපි ඒ විදිහට ගත්තොත් ධම්ම විචය කියලා ගත්තම ධම්ම විචයේ the near enemy. Who is the enemy of ධම්ම විචය? අයෝනිසෝ මනසිකාරය. අයෝනිසෝ මනසිකාරය. අයෝනිසෝ. Ayoniso Mansikara. The near enemy of Dhamma Vichaya is Ayoniso Mansikara. Hari. ඔතකොට අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ හින්දා කොහොමද ධම්ම විචයට බලපාන්නේ? දැන් හරි ධම්ම විචයට ඉන්න ළඟ හතුරා අයෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒත් හතුරා වැඩ කරන විදියක් තියෙනවනේ හතුරා. හතුරා වැඩ කරන විදියක් තියෙනවා. කොහොමද අයෝනිසෝ මනසිකාරය ධම්ම විචයට බාධා කරන්නේ? හොඳට ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් ගත්තොත් ධම්මවිචය ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් දකින විදි ඊළඟට ඇචීව් ඒ කියන්නේ ඊළඟට කරන්න ඕනි පාතේ කරන්න ඕනි දේ නිකන් පේනවා වගේ. එතකොට අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ඉන්නකොට ඒ පාත් එක හරියට ක්ලියර් නෑ මොකද්ද කරන්න ඕනේ වගේ. ඉතින් මට නම් හිතෙන්නේ මගේ අත්දැකීම. Hari. Right. So when Dhammavichaya arises, ප්‍රඥා අපි ධම්මවිචය කියන මේ අලුත් ටර්ම් එක පැත්තකට දාලා ප්‍රඥා කියලා අපි ගත්තොත් මේ ප්‍රඥාවෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ යම්කිසි ධර්මයක් තිබෙනවා නම් තමන් ඉස්සරහා ඒ ධර්මයට මුලා වෙන්නේ නැතුව ඒ ධර්මයේ තියෙන යථාර්ථය යෝගියාට පැහැදිලි වෙනවා යම්කිසි මට්ටම යෝගියාගේ මට්ටම උඩ ඒ යෝගියාට ඒක පැහැදිලි වෙනවා. එතකොට ධම්ම විචය කියන්නේ ප්‍රඥාව නම් ප්‍රඥාවේ ඔපොසිට් එක හෝ ප්‍රඥාවේ ළඟ හතුරා වෙන්නේ කවුද? මෝහය. ප්‍රඥාවේ ළඟ හතුරා මෝහය. හරි. එතකොට මෝහය කොහොමද මනසේ චිත්තසංතානයේ තුල මෝහය කොහොමද මුල් ගන්නේ? සිතුවිලි සංකාර හදලා සිතුවිලි සංඛාර එතකොට මේ සංඛාර ભેදයේ පැත්තෙන් ගියොත් මේ සංඛාරවල ස්පෙસિෆික් සංඛාරයක් තියෙනවා. ස්පෙસિෆික් නාහං වික්කවේ අඤ්ඤං ඒක ධම්මං සමුනුපස්සාමි අනුප්පන්නාච විචිකිච්ඡා. right? විචිකිච්ඡා උප්පන්නාවා විචිකිච්ඡා ඔක්කොම එන්නේ what is the නාහං ධම්මා සමනුපස්ස අයෝනිසෝ මනසිකාර. අයෝනිසෝ මනසිකාරයට වඩා දෙයක් මහණනි මන් දකින්නේ නැහැ විචිකිච්ඡාව ඇති කරවන ධර්මයක් අයෝනිසෝ මනසිකාරයට වඩා. එතකොට මේ චිත්තසංතානයේ තුල මොහොතක් පහසා හටගන්න ඒ මෝහය අර ප්‍රඥාවේ ළඟ හතුරා මනසේ තුල හටගන්නේ විචිකිච්ඡාවක් වශයෙන්. විචිකිච්ඡාවක් වශයෙන්. ඒ විචිකිච්ඡාව අර ධම්ම විචය ධර්මයේ තිබ්බනේ. නාම සහ රූපස්කන්ධේ. නාමය සහ රූපස්කන්ධය පැහැදිලි නැහැ. මේක නාමයේද රූපයේද කියලා ભેද කරන්න අමාරුයි. ભેද කරන්න අමාරුයි. කොච්චර කල් යනවද අපිට තේරුම් ගන්න දුක්ඛ වේදනාවක් කියලා කියන්නේ මේ කයේ තියෙන දුක්ඛ වේදනාවට වඩා මේ මනසේ තියෙන දුක්ඛ වේදනාව කියන එක පැහැදිලි වෙන්න කොච්චර කල් යනවද? භාවනා යෝගියෙක්ට. එතකොට මේ දුක්ඛ වේදනාවට තණ්හාවක් උපාදානයක් ඇති නොවුන තැන ඒ දුක්ඛ වේදනාව ඒමම පා වෙලා යනවා කියන එක පේන්න භාවනා යෝගියට කොච්චර කල් යනවද? right. එන්න ඒ කල් නොයා යම් කිසි හේතුවකට කල් යන්නේ මොනවා හේතුවෙන්ද? අර මේ අයෝනිසෝ මනසිකාර මොනවා කෙරෙහි අයෝනිසෝ මනසිකාරයේද?
Ayons mansikara pertaining to the mind and the body. So anything regarding the mind, anything regarding the body, ayons mansikaren loba ditti mana adi me akusal dharmyan වලින් ඒ අරමුණු අපි විශ්ලේෂණය කරන්න හැදුවම අකුසල් චිත්ත ධර්ම 12 හෝ අකුසල් චිත්ත ධර්ම 11 හරහා වෙන්නේ අර විචිකිච්ඡා කියන ගතිය වැඩි වෙනවා. විචිකිච්ඡා වැඩි වුණාම ධම්මවිචය හටගන්නේ නැහැ. ධම්මවිචය හටගන්නේ නැති අවස්ථාවක භාවනා යෝගියාට ඉස්සරහට නාම රූප ભેද කර කර ඝන සංඥා ආදිය කඩාගෙන ඉස්සරහට යන්න තීන පදනම නැති වෙනවා. ඔතකොට පළවෙනි අංගයේ මොකද්ද? සතිපට්ඨානය. දෙවෙනි අංගයේ මොනවද? මේ ධම්ම විචය කියන දේ. ධම්ම විචය. ධම්ම විචය මොනවා කෙරෙහිද? ධම්ම විචය. ධම්ම විචය pertaining to mind and body. නාම සහ රූප. නාම සහ රූප. ඔතකොට එතන වන්ති සක්කාය දිට්ඨියට වැටෙනවා නැත්තම් නේද? සක්කාය දිට්ඨියත් එනවා අර නාම රූප ભેදය දකින්න නැති නිසා විචිකිච්ඡාව නිසා. සක්කාය දිට්ඨිය අපේ natural sense එක තමයි සක්කාය දිට්ඨිය. ඔතකොට මුල් අවස්ථාවේ ඉඳන් භාවනා කරන්නට කලින් විදර්ශනාවක් වර්ධනය කරන්නට කලින් අපේ මනස hardwire වෙලා තින්නේ සක්කාය දිට්ඨියෙන් බැලීමට. ඔතකොට ඒ සක්කාය දිට්ඨිය අර මුල් අවස්ථාවේ ඉඳන් තියෙන ඒ සක්කාය දිට්ඨියෙන් ගලව ගන්න තමයි දැන් මේ ධම්මවිචය සතිපට්ඨාන ධම්මවිචය කියන මේ අංග දෙක. පළවෙනි එක සතිපට්ඨානය, සතිපට්ඨාන හරහා වඩන සතිය. දෙවෙනි එක ධම්මවිචය, ධම්මවිචය කියන්නේ ප්‍රඥාව. තුන්වෙනි එක මොකක්ද? තුන්වෙනි එකට කියනවා වීර්ය. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතක් පහසා අපි යම්කිසි with යෝනිසු මනසිකාරයෙන් අපි මේ බලනවා මේ වීර්ය දිහා. ඒ වීර්ය අපි දැන් මේ හිතන සාමාන්‍ය වීර්යයක් ගැන නෙමෙයි කතා. මේ කවුරුරි මේ සූත්‍රේ බලලා තියෙනවද කලින්? නෑ. නීවරණ බොජ්ජංග සූත්‍රය. නෑ. හරි. මේ මෙතන තියෙන වීර්ය තුන් ආකාරයෙන් ભેද කරනවා. මොනවද? ආරම්භ ධාතු, නික්කම ධාතු and මොනවද අන්තිම එක? පරක්කම නෙමෙයි පරක්කම ධාතු. පරක්කම ධාතු. හරි. These are the three phases of virya tina. Three phases. ආරම්භ ධාතු, නික්කම ධාතු, පරක්කම ධාතු. පරක්කම ධාතු. මේ ආරම්භ ධාතුව කියලා කියන්නේ මොනවද? ආරම්භ ධාතුව කියලා කියන්නේ මනසක් අරමුණක් ගන්න අවස්ථාවේ මනස අරමුණක් ගන්න අවස්ථාවේ යෙදෙන වීර්යය තමයි ආරම්භ ධාතු කියලා කියන්නේ. ආරම්භ ධාතු කියලා කියන්නේ. දැන් යමෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්නේ අරමුණක් ගන්න අවස්ථාවක අරමුණ තේරුම් ගත්තට පස්සේ වීර්යය යෙදෙනවා කියලා නැහැ. අර පළවෙනි අවස්ථාවේ පළවෙනි මොහොතේ අර විතර්කය අරමුණු කෙරෙහි යන අවස්ථාවෙම යම්කිසි ඒ විතර්කයේ යම්කිසි විරියක් තියෙනවා නම් විතර්කයේ තුල අරමුණ ගැනීමට එම වීරියම තමයි මෙතන ආරම්භ ධාතු කියලා නම් කරන්නේ. පැහැදිලිද? ආරම්භ ධාතු. නික්කම ධාතු කියන්නේ මොනවද? නික්කම ධාතු කියලා කියන්නේ එන්නේ ඒ අරමුණක් ගත්තට පස්සේ ඒ අරමුණත් එක්ක පවතින්න ඕන ඒ වීරිය. හරි. ඒ අරමුණත් එක්ක ඒ වීරිය පවතින්න ඕන. එතකොට දැන් බොහෝ වෙලාවට ආනාපාන සතියේ අර ආරම්භ ධාතුව තියෙනවා, නික්කම ධාතුව නැහැ. දැක්ක පමණින් මදි. දැකපු ඒ උස්ම රැල්ලත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ ඉඳීම තමයි නික්කම ධාතු කියලා කියන්නේ.
ඒ ඉඳීම එතන නික්කම ධාතුව. නික්කම ධාතුව. මෙතන නික්කම ධාතු අවස්ථාවේ ආරම්භ ධාතුවේ නික්කම ධාතු කියන මේ අවස්ථාවට පත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ වීර්ය යම්කිසි වෙනස්කමක් තියෙන. මොනවද වෙනස්කම? අර පළවෙනි අවස්ථාවේ ආරම්භ අවස්ථාවේදී ඇතිවන වීර්ය නික්කම අවස්ථාවේ ඒ වීර්ය තව ප්‍රචලිත වෙනවා. It matures. It strengthens. It strengthens. This virya that becomes strengthened overtakes sloth and torpor. Specifically sloth. ඔතකොට දැන් මේ අරමුණ දිහා බල ඉන්නොට දකින අවස්ථාවේ විතරක් නෙවෙයි පවතින අවස්ථාවත් බලාගෙන ඉඳිද්දී අර තියෙන නීවරණ ධර්ම ටික යටපත් වෙනවා ස්ලොත් හරහා එන දැන් මේක විතරද කියලා හිතෙන අවස්ථාවල් තියෙනවනේ අපි භාවනාවේ දැන් ආනාපාන සතිය බලාගෙන ඉන්නවා නිමිත්තක් බලාගෙන ඉන්නවා යම්කිසි වේදනාවක් බලාගෙන ඉන්නවා වෝකින් මෙඩිටේෂන් එකේ යම්කිසි අරමුණක් බලාගෙන ඉන්නවා දැන් මේක මෙච්චරයි දෝ කියන එකෙන්නේ හරි ඒත් එවැනි අවස්ථාව දැන් එතන there is a sense of sloth with regard to the mind just take having this object දැන් මේක මදි මට තව දෙයක් ඕන right ඒක අපි ගන්නේ sloth වශයෙන් එතන does that make sense everyone no Sujata not really. right තේරුන්නේ නැවන්ත එක. yeah එතන in the initial moment right the arhamba dhatu taking of object right nikkama dhatu virya maturing whilst observing or being with that object right during the process of virya maturing right නික්කම ධාතුව වැඩෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ අරමුණය දැන් this is all දැන් අපේ ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම තණ්හාවනේ නිවන් දකින්නකම් මේ එතන වැඩ කරන්නේ ඔක්කොම තණ්හාව. තණ්හාවින්ද අපිට වෙන්නේ මොනවද? එක දෙයක් එක්ක ඔහො එක තැනක අපිට ඉන්න බෑ. හරි. ඒ අරමුණ මදි වෙනවා. හරි. අරමුණ මදි වෙනවා. අරමුණෙන් ලබන ප්‍රීතිය මදි. අරමුණෙන් ලබන ඒ සතුට මදි. ඔතනක් තියෙන්නේ තණ්හාවනේ. ඔතකොට එක භාවනා අරමුණක ඉන්න අමාරුයි ගොඩ කාලයක් හෝ for a longer period of time why it's not enough right මෙතන කියා දෙනවා එතන not enough කියලා ඔතන එන්නේ sloth තීනය අපි සසංකාරික අසංකාරික ભેදේ කතා කරනකොට ඒ කතාවම තමයි මෙතනටත් එන්නේ උතන. ඒ කියන්නේ ඒ අරමුණ මදි. ඒ අරමුණ මදි වෙන්නේ ඇයි මොකද ආරම්භිත අවස්ථාවේ වීරියෙන් බලාගෙන හිටිය අරමුණ කෙරෙහි. ඒතර නික්කම අවස්ථාවේ අර වීරියට මැචුවර් වෙන්න දුන්නේ නැහනේ. හරි. දැන් බැලුවා දැක්කා හරි. next. හරි බැලුවා අර ටිටි මොතේ වගේ අපි බැලුවා දැක්කා ඉවරයි. දැන් out breath එක. in breath එක බැලුවා දැන් out breath එක. මෙතන කියනව නැහැ. ආරම්භ නික්කම පරික්කම මේ අවස්ථා තුනේම මනසිකාරය යොදාගෙන යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යොදවනවා අරමුණ කෙරෙහි. ඒ අවස්ථාවේදී දැන් මේ නික්කම ධාතුවත් වැඩිලා දැන් පරක්කම ධාතුව වැඩෙන්න ඕන. උතර පරක්කම ධාතුව කියන්නේ මොනවද? පරක්කම ධාතුව කියලා කියන්නේ is the full intensity of වීර්ය මේ අවස්ථාවේ අනිත් සියල්ලම දුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආනාපාන උස්ම රැල්ල හැර අනිත් සියලු ධර්මයන් තියෙනවනේ. ඒ සියලු අරමුණු ඒ අවස්ථාවේ නැති වෙනවා. ඒකට තමයි පරක්කම අවස්ථාව කියලා කියන්නේ. පරක්කම ධාතුව. right? ඔතකොට ආරම්භ ධාතු, නික්කම ධාතු, පරක්කම ධාතු.
කියන්නේ Yonsu වන්ති අර විරිය උච්චම වුණා කියත හැකි yes, that විරිය අපි ජය ගත්තා වගේද yes. විරිය became exalted Virya becomes Virya, the full right power, the full yeah power because of the lack of restlessness, because of the lack of the other hindrances. What happens is that the Virya is able to maneuver the mind and the body of the mind, meaning the mental factors, towards the object fully, reaching a full capacity of rendering towards the object. at that time තීන මිද්ද can't be there නේ because නෑ, පරාක්‍රම ඒක විරිය පරක්කම වීරියට කලින්. ඔතකොට නික්කම ධාතුවට වැඩි වෙන්න වැඩෙන්න අපි අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැත්නම් අර පරක්කම ධාතුව හටගන්නේ නැහැ. okay ඔතකොට අපි බොහෝ වෙලාවට යෝගීන්ලා බොහෝ වෙලාවට අපි සමාජයට අපි බලන්න ඕනේ අපි ඇත්තටම ආරම්භිත අවස්ථාව විතරද මේ බලන්නේ නැත්නම් දැන් අපි ගත්තොත් දැන් ටිටි අවස්ථාව වුණත් ටිටිය පළවෙනි අවස්ථාවට පේනවා පස්සේ ටිටි ටික ගණන් ගන්න නැහැ. Does that make sense? පළවෙනි අවස්ථාවේ පළවෙනි that initial moment උපාදය දැක්කා එතනින් ඉවරයි. ඒත් උපාදය ටිටියට පත් වෙනවා. ටිටිය භංගයට පත් වෙනවා. ඒ තුනම දැකීම තමයි සබ්බකාය පටිසම්වේදී කියලා කියන්නේ. ඔතකොට ආරම්භ ධාතුව නික්කම ඒ අදීරේදීම ආරම්භ ධාතුව නික්කම ධාතුවට පත් වෙනවා. නික්කම ධාතුව සම්පූර්ණ වෙනවාම ඒ නික්කම ධාතුව පරක්කම ධාතු බවට පත් වෙනවා. ඒ විරියේ the exaltation, the increase in the cultivation of that virya should be observed and supported through yoniso manasikara. Through yoniso manasikara towards the breath or the object of the meditation. ඒක තේරුණාද? Yes. Fulfilled. Is it that something like that? Bhante? What do you mean? The aim is fulfilled now. We got what we wanted. Is that something like that? Well, the aim is being with the object and you are with the object fully. Right? You are with the object fully. But having that awareness of mind to see whether you are with the object fully. Right? Then කියමු විවිධාකාර විදිහට අපේ our minds are very complex. So we can very well employ different now if let us say doing or practicing along with let us say a guided meditation. Maybe the mind just wants to listen to who is guiding the meditation, doing just as said. Right? ඔතොත් දැන් guided meditation එක අනුව අරක බලන්න කිව්වා අරක බැලුවා ඒත් ඒ full process එක බැලුවේ නැහැ. උපාදේ අවස්ථාවක් බැලුවා ටිටි අවස්ථාවක් බැලුවා බංගේ අවස්ථාවක් බැලුවා ඒත් ඒ අරමුණටම මනස බැස්සේ නැහැ. It's like dipping our toes, isn't it? Just on a cool pond of water, you slowly dip your toes, right? In that manner, this process of what they in the sutra, what it means is, in doing so, the nivaranas that cause restlessness of mind, that creates a sense of agitation where the mind is not satisfied with the object, is dispersed, put away. Dispersed, put away. The third is then ආරම්භ වීර්ය යෝනිසෝ මනසිකාර towards ආරම්භ වීර්ය නික්කම වීර්ය ආරම්භ ධාතු නික්කම ධාතු and පරක්කම ධාතු. The fourth is wisely attending yoniso manasikara to the preeti of meditation. දැන් භාවනා කරන අවස්ථාවේදී හොඳ භාවනා පරියන්කක ඉඳගෙන right? Then may bhavana paryanke, maybe it is not preeti sukha in terms of the mental factors that we are talking about in terms of the jhanas. Maybe it is the sheer fact that you've sat for 1 hour, that you sat for meditation.
that is giving you that sense of joy and happiness. Even that joy and happiness is looked at in a certain sense of, oh, through Yonsa Mansikara. When that is done, that effort, that happiness that is felt by the yogi again comes to support you in your progressive path forward. In your progressive path forward. Does that make sense? Right? Where එතන යම්කිසි මට්ටමින් පොඩි හරි සතුටක් භාවනාව හරහා අපිට අත්දැකීමක් වශයෙන් ලැබුණා නම් ඒ අත්දැකීමත් අපිට අර නිවන් මාර්ගයේ ඉස්සරහට අපිට උපකාර කිරීමට අර යෝනිසු මනසිකාරයෙන් ඒකත් අපි බලනවා. එතකොට ඒ සතුට මගේ සතුටක් නෙමෙයි. ඒත් මම මේ කරපු මේ පරියන්කේ ඵලයක් මට්ටමින් ඔතකොට අර පරියන්කෙටමනේ ආපහු යන්න හිතෙන්නේ භාවනා යෝගියාට. ආපහු පරියන්කක ඉඳ ගන්නමයි හිතෙන්නේ ගිහිල්ලා. පරියන්කේ ඉන්නමයි හිතෙන්නේ. එතකොට පරියන්කය මේ භාවනා යෝගියාට පීඩාවක් නෙමෙයි, පරියන්කය මේ භාවනා යෝගියාගේ රස කෑමක් වගේ. ඒ කෑම කණකම් බලාගෙන ඉන්නේ. In that sense, something that you are looking forward to, something that you're waiting to indulge upon, because that is how you train the mind to look at the beauty of the meditation practice. Right? Then මේම අයෝනිසු මනසිකාරයෙන් ඒ ප්‍රීතිය අපේ මගේ ඇතුලේ මෙච්චර සතුටක් තියෙනවානේ කියලා ඒ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඉවරයි. කානුවට කැපුවා. Right? It's not going to develop. Then ඒක සක්කාය දිට්ඨියට වැටුණානේ. Done. Right? Now, yes, of course, you can practice again and you will have a certain sense of happiness, but the purity of that happiness is going to reduce. Because අර සකසන්නේව ධම්මනේ ඒක ඇතුළට. ඒ හේතුවෙන් අර යම්කිසි සතුටක් ප්‍රීති සතුටක් ඇති වෙනව නම් භාවනා යෝගියාට ඒ භාවනා යෝගිය ඒකත් බලනවා යෝනිසු මනසිකාරයෙන්. යෝනිසු මනසිකාරයෙන්. පස්වෙනි අංගය පස්සද්ධිය. පස්සද්ධිය of the mind and the body. Passaddhi of the mind and the body. Now, when it comes to passaddhi, there are a couple of conditions that leads to passaddhi. Right? Conditions that leads to passaddhi. Passaddhi doesn't just arise. Passaddhiya කියලා කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා tranquility. සිංහලෙන් පස්සද්ධියමද කියන්නේ? පස්සද්ධිය. Passaddhiya, මේ tranquility, this experience of passaddhiya has to be brought about. It has to be molded. The proper condition must be present within a person's mind to allow for that full-blown passaddhi to just explode in the body. Right? A definite sense of deep, deep, deep tranquility. The first is diet. The first is diet. Surprising, isn't it? පළවෙනි එක වෙන මනස ගැන නෙමේ diet එක. The body has to be nourished. Right? The body has to be nourished. Right? So nutritious diet is shown as the first one of the first conditions that proliferates or grows in itself to allow for this experience of passaddhi to occur. The first part of that is eating or having a nutritious diet. The second one, a suitable climate. A suitable climate. Right? A suitable climate. Temperature. Right? Temperature, climate. And I guess you could see this in our own Sri Lankan history. You find that a lot of the enlightened beings in Sri Lanka were focused around the hot areas, isn't it? Anuradhapura, Polonnaruwa, Katharagama, වෙන කොහෙද? ගාල්ලේ.
all of those places. But you go to Horton Plains, you will not find any ruins of enlightened beings. I hope. I hope I'm right. I haven't seen. Have you seen? දැකලා තියෙනවද? හිමාලයසින් සීතල හිමාලයස් පැත්තේ ජාන වඩනවා නේද? පැත්තේ යෝග. ජාන වඩන. ඔතකොට ඒකට හීතලනේ ගොඩක්. හිමාලය කෛලාශේ ඒ පැත්තේ අර ධාන පැත්තෙන් ගිහිල්ලා. එතකොට මං හිතන්නේ දැන් අපේ ලංකාවේ හිමනේම ඒ වගේ adverse climates නැහැනේ. But out of both, even the comfortable, cool, right, that we have in Horton Plains, around the hilly areas, the tea estates, those areas, we don't find. The enlightened beings seem to have progressed towards the hot areas that would allow them a more active mind and body. Right? Arapatte, now we can't compare Sri Lanka and India. India has adverse climate conditions, right? In those now, those yogis in the Himalayas and above, those yogis train through austerity. Right? When it comes to the yogis, the Hindu yogis, the proper yogis I'm talking about, who are actually meditating, they through austere conditions, they use the austere conditions to push them, because without a jhana, you can't survive in the Himalayas. Right? Without the Tejo Dhatu, you can't heat up the body. Right? So you have to have the Tejo Kasina, which actually BBC did a documentary on, maybe you all have seen it, isn't it? Right? Where they put wet blankets on the yogis, and the yogis meditate, and the wet blankets, it starts steaming. And at the end of the meditation, the wet blanket is absolutely dry. Right? Absolutely dry. You have to have those, I mean, it's absolutely freezing. Dharamsala, all these areas on the top, it's absolutely cold. Right. So those are ways that, we can't compare it with Sri Lanka, different conditions there, right? But proper conditions, climate conditions. The third is proper posture, right? Which posture, Mala, posture. Proper posture. And in proper posture, we have spoken about this again and again. When you're doing Anapana, the chest, the rib cage must be open. You can't slouch. You have to have a back support that will set your spine straight. And the shoulders has to be wide and open for the airflow to occur without any issues whatsoever. Right? Any issues whatsoever. There are a variety of different issues that can arise when a yogi meditates with a slouch or with the windpipe being constricted. A variety of disadvantages that can come to the yogi. Right? Bante, excuse me. Yes, Sujata. You can't, sorry to disturb. Yes. Leaning against is not right, is it? Leaning Well, against. Well, leaning against Sujata, it has never worked for me, right? And I know that a lot of the monks who I know, although they have the opportunity to lean, they will not lean. It is a way, because for myself personally, you might also be experiencing the same. When I lean, I become a bit lazy. Right? I take too much comfort out of, but that's going to come in. Podakina Sajata. I'm going to say something about that in a bit. Right? But personally, me, and of course, you know that I always say, don't lean. Right? Even if you're sitting on a seat, to always sort of bring yourself forward a little bit so that you don't lean, nor do you sink into a cushion. So never sit in the middle of a cushion if the cushion is a very plump one. Right? The corner of the cushion. This is so that the spine is supported, right? And you're not giving into the comfort aspect of the practice too much. And I'm going to come into that in a second, right? Thank you. Yeah, so that's the third one, proper posture. What is the fourth one? The fourth one is what brings about tranquility is impartiality.
impartiality. Being impartial when seeing one's karma and the karma of others. ඒ කියන්නේ being impartial කර්මය කියලා මෙතන කියන්නේ අපේ ජීවිතයන්. අපේ අත්දැකීම්. අපේ මේ වර්තමාන මොහොතේ අපි කටයුතු කරන අපි කරන කියන වින්දනය කරන ඒ සියල්ලම තමයි කර්ම කියලා කියන්නේ. එතකොට වෙන කෙනෙක් අපි දකිනවා අපිව දකිනවා. Right? මේ අවස්ථාව being impartial to the karma of oneself and the karma of others. Right? Being impartial. How does that ඒක කොහොමද අපිට උපකාර වෙන්නේ? Impartial. What do you think? අමාරුයි නේද ටිකක්. Being impartial towards, I would say අනිත් එක ඊටත් වඩා අමාරුයි කියලා I think, because the moment you are partial, you are thinking about my karma, that other person's karma, it's stressful, don't you think? You know? But Bhante, when you're sitting for meditation, back straight, and with all the other conditions in place, and mind in the present moment, you don't think about other people's karma or your karma. නෑ මෙව්ව ඉතින් ඇතුලේ වැඩ කරනවනේ. අනිත් එක දැන් මේම හිතමුකෝ ශිරෝමා. දැන් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ප්‍රශ්නයක්. විතරක වෙන්න විතේ- අනිත් එක එම දැන් අපි කියමු අපි භාවනා ශාලාවක භාවනා කරනවා. හරි. දැන් මේ ඔල්ලෝසුවක් නැහැ. හරි, ඔල්ලෝසුවක බෙල් එකක් යන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් සමහර වෙලාවට මේ අපි ඇස්සැරලා පොඩ්ඩක් බලනවා වෙන්න පුළුවන් නේ වෙලාව දැන් ඉවර වෙලාද කියලා. හරි. දැන් ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි දකිනවා අපි ඉස්සරහාම ඉඳගෙන ඉන්න කෙනෙක් මේ හොඳට ඒ අර ඉඳගත්තේ විදියටම ඉඳගෙන ඉන්නවා. හරි. එතකොට ඒක දැකලා මට විතරයක් එන අයියෝ මේ කෙනා මේම ඉන්නවා මට මේම ඉන්න බෑනේ කියලා. හරි. එතකොට ඒක දැන් සංඛාරයක් දාගත්තා, Tamanට සංඛාරයක් දාගත්තා, යාට පුළුවන් මට බෑ. සංඛාරයක් දාගත්තා. හරි. දැන් ඒ සංඛාරය තව දවස් කීපයක් යනවා ওই සංඛාරේ ගලව ගන්න. හරි. The impartiality towards karma of oneself. දැන් එතකොට සමාහට මන් දන්නේ නැහැ ලෙඩ වෙච්ච කෙනෙක්. අනිත් කට්ටිය දිහා බලන්න පුළුවන් අයියෝ බලන්න ඒගොල්ලෝ හොඳට ඇවිදිනවා මට හරියට ඇවිදින්න බෑ. අයියෝ බලන්න ඒගොල්ලට හොඳට ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන් මට ඉඳගෙන ඉන්න බෑ. අයියෝ අපි හරිය හොඳයි නේ අයියෝ කියලා. ඉතින් අර අයියෝ then that is this specific one is tackling just that. Right? එතකොට මොකද අපි ආපහු මොකද අර සක්කාය දිට්ඨි සම්මා දිට්ඨිය හරහා සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරනවා කියලා කියන්නේ මේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ මොකද්ද? මේ මිනිස්සයා ඉපදීමේ ඒ කියන්නේ this being will be who he is. This being will be who she is. Right? Sakkaya Ditti is believing, trusting in the fact that this person has their conditions and that is their condition. ඒක සක්කාය දිට්ඨි. උතොර දැන් අපි කර්මයෙන් පැත්තෙන් අපි ගත්තොත් මේ මිනිස්යාගේ කර්මය. හරි? එතකොට ඒ කර්මයටම දාලා තිනවා ඒකත් සක්කාය දිට්ඨි. Do you get the difference? දෙකටම ගන්න පුළුවන් නේ බන්ති, like සක්කාය දිට්ඨි because අර මේ සූත්‍රයක් තියෙන කර්ම යෝනි කර්ම දායාදෝ, the one who has done the karma gets the karma back කියලා හිතුවොත් සක්කාය දිට්ඨියට වැටෙනවා. but කර්ම ඵල කර්ම විපාකයේ හේතුඵලෙනුත් දකින්න පුළුවන් නේ. ඔව් එතන also cause and effect නේ. හේතුඵලයෙන් උත් එතන දකින්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි කියමු මේ දැන් මම කරපු කර්මයන් ටික මට. දැන් මේකේ මම එක්ස්ට්‍රීම් එකකට ගිහිල්ලා හිතනවා මං කරපු කර්ම මගේ. ඒක සක්කාය දිට්ඨියට වැටෙනවා. but අර කර්ම යෝනි කම්ම බන්දු ඔය ටික වැටෙන්නේ මේ කරපු කර්ම ටික මගේ.
අතීතේ කරපු කර්ම ටිකත් මගේ අනාගතේ කරන කර්ම ටිකත් මගේ මම හොඳ කර්ම කරොත් හොඳ දේවල් වේවි නරක කර්ම කරොත් නරක දේ ඕක වැටෙන්නේ සක්කාය දිට්ඨියට. ඇයි ඒ? එක කර්මයක් එක ඩෙස්ටිනි එකක් එක ලීවිල්ලක් නැහැනේ. එතන ever changing හොඳ දෙයක් කරොත් දැන් මම හොඳ දේවල් කරොත් right දැන් තියෙන මේ ධන දීපලින් මම හොඳ දේවල් කරොත් මට අනාගතේටත් හොඳ දේවල් තියෙවි. දැන් තියෙන මේ වස්තු සැප සම්පත් වලින් මම නරක දේවල් කරොත් ඒ නරකක් තියෙනවා. එතන it cannot be fixed. අර කර්මයටම හිත දාපු මනුස්සයා ලේසියෙන් සක්කාය දිට්ඨියට යනවා. මොකද එතන කර්මය පාදක කරගෙන මාන්නයක් උත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි මගේ කර්මය කියලා. ඒත් ඔය කර්මෙත් වෙනස් වෙනවා. ඔය කර්මෙත් වෙනස් වෙනවා. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා අපි දකිනවා මේ ලෝකයේ අන්ත අපිට හිතා ගන්න බැරි තැන් වලින් ඇවිල්ලා මහා තැන් වලටපත් වෙනවා. They bloom like one would never imagine. Right? That is the belief that it won't change, that it will stick is Sakkaya Ditti. Sakkaya Ditti නැති කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ සෝවාන් වෙච්ච පුද්ගලයා Sakkaya Ditti නැතිව කරන්නේ සෝවාන් වෙච්ච පුද්ගලයා ඒ සෝවාන් වෙච්ච පුද්ගලයා කවදාවත් යම්කිසි ධර්මයක් ගන්නෙ නැහැ fixed වශයෙන්. Right? They won't look at a person and judge the person as indefinitely being bad, indefinitely being good as well. Does that make sense, everyone? Right? Because in that definite nature, that is where the Sakkaya Ditti arises, in that definite nature, that this karma is definite in a manner that it will not change. That is when it becomes Sakkaya Ditti. So this fourth point, which is having a sense or not, Impartiality. showing impartiality, not being partial, showing impartiality towards one's karmas and the karmas of others. Right? මොකද one's karmas වලට partial වුණාම ආපහු සක්කාය දිට්ඨිය. Do you get the point? When you're partial to your own karma and say this is my karma, ඒ වෙලාවෙ එතන සක්කාය දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. So impartiality towards one's karma and the karma of others. Right? One's karma and the karma of others. What does this? I'm sure there are questions. Lakshman, Vishwaka, උගොඩ ප්‍රශ්න නැද්ද? Anoma. It's positive thinking when you say something. Sorry. A positive thinking comes in there. No, not positive thinking. This is Sujata මෙතන impartial කියලා කියන්නේ. Oh. Impartial කියලා කියන්නේ අපි අර මමායනෙන් ගිහිල්ලා එතන හිර වෙන්නේ නැහැ. Oh. You know, මම දැන් අපේ සුජාතා දැන් අපේ මේ ලංකාවේ මේ අර අපේ මේ හඳහන් බලන මිනිස්සයා කෝල් එකක් දීලා කියනවා අපිට හරි දැන් මැඩම් සර් බේබි right මේ දැන් මේ නරක කාලයක් උදා වෙනවා ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලා. හරි. ඔතකොට දැන් භාවනා යෝගියෙක් හෝ යම්කිසි මට්ටමේ ධර්මයක ඉන්න මිනිස්සෙක් වුණා හරි දැන් යා ඔය ඕක තේරුම් ගත්තම දැන් මම මේ මොහොතේ මම කරන්නේ හොඳ දේවල්. මම කරන්න පුළුවන් හොඳ දේවල් වලින් හොඳම දේවල් ටිකක් තමයි මම කරන්නේ. මම විදර්ශනාව, භාවනාව, ගුණධර්ම වැඩිම ඒ ටික තමයි මම මේ කරන්නේ. ඔතකොට නරක කාලයක් වුණත් මට ඒකේ බලපෑම අඩු වෙනවා කියන එක දැනගන්න ඕන ඒ යෝගියා. ඒත් අනිත් පැත්තෙන් එව්වගේ මනස එව්වගේ වැඩ කරන්නේ නැති මිනිස්සයා කොහොමද හිතන්නේ අයියෝ මොනවද මට දැන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් පටන් ගන්නවා බෝධි පූජා ටික. එතකොට අර බේත් මුට්ටි ටික පටන් ගන්නවා. ඔය කීපෙන්නේ තියෙන අටපිරිකර තියෙනවා, බේත් මුට්ටි කල ටික තියෙනවා, පෑන් 7 තියෙනවා බෝධියට. තව මොනවද තියෙන්නේ? තුම්මන් හන්දියේ ගිහිල්ලා අර මොකද්ද මේ පිළි ටිකක් තියන්න කියලා තුම්මන් හන්දියේ. ඒකක් තියෙනවා. ආන්දරනේ බලු කපුට දානෙත් දෙනවා. අන්න බලු කපුට අයියෝ. ඒකට මොනවත් අපි කියන්න හොඳ නැහැ. මොකද ওই ටික නැවතුනොත් අර බල්ලු ටික පව. ඉතින් ඒකට මොනවත් අපි කියන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ওই ටික දැන් අපි පටන් ගන්නවා.
හරි ඔය ටික පටන් ගන්න. ඒත් ඇත්තටම භාවනාවේ හොඳ ධර්මනිෂ්ඨ ජීවිතයක් ගත කරන මිනිස්සයා එතන චලනය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි දැන් අර ගුරුන් වහන්සේ කියපු ගමන්ම අපි දැන් ඒක පිළි අරගෙන අයියෝ මගේ කාලේ දැන් නරකයි කියන ඒක සක්කාය දිට්ඨිය. Mm. Does that make sense, Sujata? Yes, I think so. Yes, Bhante. Thank you. Yeah. That is where you're partial to your karma. Yes. Right? දැන් මේම කතාවක් එනවා. ගුරුන් වහන්සේ මේම කතාවක් කියනවා. නෝනට හරි හොඳයි. ඒ පුතාට අපලයක් තියෙනවා. ඒ පුතාගේ අපලේ නෝනට බලපානවා කියලා. Now complicated. Right? Now it is complicated. දැන් එතන impartiality කියන්නේ මොකද්ද? එතන impartiality කියන්නේ අපි ඉතින් පවුලක් වශයෙන් හොඳට ජීවත් වෙනවා ධර්මයේ වැඩ කටයුතු අපි කරනවා හරි ඔතකොට මොන බලපෑම තිබ්බත් මම මෙතන හරි දේ මං කරනවා ඒකේ සතක් ශාන්තියක් මට වේවා නෑ ඒ මට්ටමේ do you realize ඒ කියන්නේ when we think අපල කාලයක් තියෙනවා තරු ටික නරක විදියට මොනවද ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා තරු ටික ඒ තරු ටික විතරක් නෙමෙයි ස්ථානගත වෙලා තියෙන විදිහට මෙතන බොහෝ දේවල් තියෙනවා ස්ථානගත වෙලා මෙතන නේද අපි ජීවත් වෙන ගෙවල් පිරිසුදුයිද ගෙවල් අපිරිසුදුයිද ගෙවල් පිරිසුදුයිද අපිරිසුදුයිද ඔතකොට මේ මස් පිළි ආදී හැමදාම මේ රෑ උයලා කුස්සි ටික පිරිසුදු නැද්ද රෑ වෙලාවේ ඕව ටික ඔක්කොම බලපාන right if you prepare meat and all of those things you must clean up in the night right all of those things ඔතකොට උදේ නැගිටලා දත් මදිනවද නැත්නම් දත් මදින්නේ දවල් එකටද right ඔව් වගේ දේවල් ඒ කියන්නේ you get up in the morning just imagine you put the Gurun Vahanse aside උදේ නැගිටලා ෆෝන් එකේ ඉන්නවා පැය දෙකක් තුනක් ෆෝන් එකේ ඉඳලා ඊට පස්සේ පාලට ගිහලා කෝපයක් බීලා ආපහු ඇඳට ඇවිල්ලා තව පොඩ්ඩක් ෆෝන් එකේ ඉන්නවා නම් how on earth are you going to have a good day how on earth right are you going to have a good day it is not only the tharaka මෙන්න මෙතනක් තියෙන conditions ගුරුන් වහන්සේ ඒ conditions ගැන කියන්නේ නැහැ right මෙතන භාවනා පරියන්කික ඉඳගෙන උදේට බුදු පානක් පත්තු කිරීම මේ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ගුණ ගායනා කරන එක ඒ සියල්ලම තියෙනවා ඒ කියන්නේ දැන් අපි පිටට යනකොට කන් දෙකට අර බඩ් දෙකක් දාගෙන මේ කුණුහරුප මේ සින්දු ටිකක් ආහා යනවද ඔව්ව ටිකේ බලපෑමකුත් තියෙනවා right all of these are conditions not only the tharaka ඕක තමයි impartiality towards one's karma and the karma of others කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ හේතුඵල වාදයේ හේතුඵල ධර්මය යම් මනුස්සෙක්ට පොඩ්ඩක් හරි පෙන්නලා තියෙනවා නම් ඒ මනුස්සයා දන්නවා තාරකක් ටික නරක වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මට මෙතන හොඳ දේවල් ටිකක්කුත් තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. Does that make sense? You're not doomed to damnation. Right? If so, people like Patachara, people like Angulimala would have been doomed to damnation. You're not. Why? Because that is one condition. There are many conditions here, and also there are the conditions that I create on a daily basis. I want to sleep in another couple of hours, but I choose not to. I get up, right? I want to just be lazy on the phone and just, do that, but I don't. I choose not to, right? You also create conditions on a daily basis, right? So that is the fourth one, which is impartiality towards one's karmas and the karmas of other people, right? The fifth one, who are your immediate circle, right? Within this circle, avoiding those who are restless. Restless mind affects restless people spread restlessness like nobody else's business. Yes. Right? So it says avoiding restless people. Now remember, these are the anecdotes that the Buddha is giving to people who are practicing. You might be in a position where that restlessness does not sort of affect you. But of course, up until you're enlightened,
up until a certain point, that restlessness will affect you. Even having, just imagine you're going to a restaurant, a nice restaurant. You've gone for a wonderful dinner or a lunch or whatnot, and the server is just not having a good day, right? The server is just not having a good day. What happens? You see, does it not rub off on you a bit? Yeah. It does. It very well does. Right? Now, this is talking about persons that you would often go to, right? And within your circle, avoiding those with restless temperament, because that restlessness spreads on to others. So, for example, this might tell the yogi in this kind of manner. Let us say, if you are in a position or if you are friends with certain people who bring that sense of restlessness into your life, you must be aware of it, right? And of course, if you cannot stop it from affecting you, you have to deal with it in a manner where you are not affected by this restlessness, even if it means that you are not going to speak to them before meditation session, maybe, or before going to the temple. Let us say you're going to the temple and you're speaking to your, let's say, best friend who does not like temples at all, who actually hates temples. Yes. Obviously, it is prudent of you to realize, one, don't tell her, two, maybe don't talk to her before going to the temple. Yes. That's right. Before going to the temple, and maybe even after the temple, right? So don't you do that in your lives? You do, isn't it? You do that in your lives, right? In such a manner, avoiding those with that restless mind, because that causes our minds to be restless in nature, right? Sixth one, associating calm people, right? Associating people with a calm temperament, right? Temperament. Seventh one, right resolution, meaning this is very important. Right resolution is where the mind knows what it wants, the mind is working towards what it wants. In light of what you want to achieve, many of the things that might pop into our mind might be timely, කාලීනයි, තාවකාලිකයි. මේ මොහොතට විතරයි මේ පීඩාව තියෙන්නේ. Right? When you take this life, a lot of things might burden you, let us say. Health issues, different sorts of things, right? But when you take the whole scope of samsara, ඔතකොට මේ ජීවිතේ වෙන එක දෙයක්වත් බොහෝ දේවල් නේද? මේ ජීවිතේ වෙන බොහෝ දේවල් එච්චර දෙයක් නෙමෙයි නේද? අපි සංසාරය ගැන ගත්තොත් අපි එක ආත්මයක් ගැන විතරක් අපි කතා කරොත් මේ ආත්මය තුල වෙන දේවල් ලොකු දේවල් අපිට. ඒත් ආත්ම 100ක් අපි ගත්තොත් මේ ආත්ම 100කින් එක ආත්මයක වෙන දේවල් එච්චර දෙයක් නෙමෙයි. අත්හරින්න පුළුවන්. ලේසි අත්හරින්න. ඔතකොට the resolution is what? Resolution එක අපිට නිවන නම් නිවනම නැවත මනසකට මතක් කරනවා කියලා කියන්නේ මේ එක දෙයක්වත් මේ අපේ ජීවිතේ අවට වෙන එක දෙයක්වත් ලොකු මහා දේවල් නෙමෙයි. ලොකු මහා දේවල් නෙමෙයි. මෙන්න මෙව්වත් ඔක්කොම conditions, මෙව්වත් ඔක්කොම කර්ම විපාක. මේ කර්ම ටික විපාක ටික කොච්චර අමාරු වුණත් කොච්චර හොඳ වුණත් මේ කර්ම විපාක ටිකක් හට ගන්නවා පවතිනව නැති වෙනවා. කර්ම හට ගන්නවා පවතිනව නැති වෙනවා. Right? ඒ මට්ටමින් the person who has resolution in the practice slowly but subsequently ends up in a position of tranquility. Why? මොකද අර ලෞකික සංඛාර ධර්මයන් ඒ මනුස්සයා ඒ යෝගියාට තියෙනවා. අර ලෞකික සංඛාර ධර්මයන් මේ මොහොතට කෙලෙසින්ද අටගන්න දේවල් විතරයි. ඒත් මේ දීර්ඝ සංසාර ගමන ගත්තම මෙන්න මේ දෙයක් නෙමෙයි කියන එක. දෙයක් නෙමෙයි කියන එක. Resolution of mind. දැන් මේම අපි ජීවත් වෙනකොට මේම අපි ජීවත් වෙනකොට දැන් ඕක තමයි මේ පස්සද්ධිය ගේන්න එන්න
හෝ පස්සද්ධිය භාවනාව හරහා අපේ ජීවිත ධර්මයේ හරහා ජීවිතේට පස්සද්ධිය tranquility කියන දෙය අපේ ජීවිතය ඇති කරා ගන්න අවශ්‍ය කරුණු 7 right කරුණු 7 දැන් පස්සද්ධිය වුණේ අපේ සූත්‍රය අනුව පස්වෙනි අංගෙනේ. එතකොට හයවෙනි අංගේ වෙන්නේ සමත නිමිත්ත. තමන් සමත නිමිත්තක් ළඟින් තියාගෙන ඉන්නවා. විදර්ශනාව අඩාල වුණේ ගමම්ම යනවා සමත නිමිත්තට. සමත නිමිත්තේ වඩාගෙන ආපහු යන විදර්ශනාව. යම් කිසි සමත නිමිත්තක් තියාගන්න මොකද මේ සමත නිමිත්තේ එක අරමුණයි තියෙන්නේ. එක අරමුණයි තියෙන්නේ. ඒ සමත නිමිත්තේ ඕන වෙලාවක සමාධිය ප්‍රීති සුඛය සැපයක් මේ යෝගියාට ගන්න පුළුවන්. එතකොට සමත නිමිත්තක් වඩා ගන්න ළඟ තියා ගන්න කියන ඒ අර මේ නිවනට ආහාරයක් වශයෙන් සමත නිමිත්ත නම් කරලා තියෙනවා මේ නීවරණ බොජ්ජංග සූත්‍රය. අන්තිම උපේක්ෂාව. මානසික උපේක්ෂාව mental equanimity මානසික උපේක්ෂාව මානසික උපේක්ෂාවට අපි දන්නවා මානසික උපේක්ෂාවකට අපි පත්වන්නට යම් කිසි මට්ටමේ භාවනා හුරුවක් තියෙන්න ඕන යෝගියා. මානසික උපේක්ෂාව නිකන් හටගන්නේ නැහැ. right ඒ වුණාට දැන් අපි දැන් කතා කරපු අංග උඩ අර 7 වෙනි අංගය අපි ගත්තොත් resolution. Right? Resolution. Through resolution, you can build a certain sense of laukika upekka. මොකද මම බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා තුන් සරණේ ගිහිපු කෙනෙක් නම් ඒ තුන් සරණ ගිහිල්ලා සමත විදර්ශනා භාවනා ආදිය වඩන්නත් කැමති වඩන්න යෝගියෙක් නම් ඒ යෝගිය උතුරු නිවන් දකින්න නෙමේ සියල්ලම කරන්නේ. උතුරු ජීවිතේට ඒ නිවන හින්දා යම් කිසි විදියකට ගැටලු වෙනවා. නම් නිවන හින්දා මේ බෞද්ධ මාර්ගයෙන් හින්දා අපිට ගැටලු වෙනවා. සමහරට ඕගොල්ලෝගේ ළමයි කියනවා ඇති ඕගොල්ලෝට අම්මා මොනවද ඔය කරන්නේ? ඇයි why you being so why you doing this all the time? Your children might be concerned about you. Have you joined a cult, Amma? Are you in a cult now? Right? There are certain not disadvantages, but hurdles that can appear to one who is in the path. Then through that resolution, we balance all of that out and affirm ourselves more and more and more and more towards enlightenment, thus bringing through the sense of knowing that this is only one life. I've had millions upon millions of different personas and lives that I have lived. And my main focus right now is not simply just raising a family, eating and feeding myself and equipping myself with the lifestyle that I want to. The lifestyle or the life that I want is a life that is rendered towards Nibbana. In that light, all of these things become rather minute. ඒ මට්ටමින් ලෞකික උපේක්ෂාවක් එන්න පුළුවන්. ඒත් හරි උපේක්ෂාව එන්නේ භාවනාවේ නාම රූප ධර්මයන් වල තියෙන ඒ පරමාර්ථ ස්වභාවය දැක්ක අවස්ථාවක එන්නේ ඒ ස්වභාවයන් වල හේතුඵල ධර්මයෙන් දැක්ක අවස්ථාවක තමයි අර පළවෙනි අවස්ථාවට අර උපේක්ෂාවක් හටගන්නේ. My past, my present and whatever which is of the future are all conditions ripening, karmas and vipakas, force, conditioned forces underlying. This is the experience that I am having. Right? That sense of upeka that arises, that is only achievable through meditation. That is only achievable through meditation. Then මේ විදියට අපි බලාගෙන ගියාම මේ භාවනා යෝගියෙක්ට දැන් මෙතන කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? දැන් මේ කියපු දේවල් උඩ. හරි. දැන් ඔය කිව්වේ නීවරණ බොජ්ජංග සූත්‍රය.
හෝ ආහාර සූත්‍රයේ තිබ්බ කොටසක් තමයි එතන කිව්වේ. තව ලස්සන කොටසක් තියෙනවා මේම අපේ භාවනාවට ලොකු අදාළත්වයක් තියෙන කොටසක් ප්‍රධාන සූත්‍රය. ප්‍රධාන සූත්‍රය. ප්‍රධාන සූත්‍රයේ කියනවා මේ කතාවක් තියෙනවා මේ කතා කරන මේ බුදුහාඳුරන්ගේ මේ නිවන් සාක්ෂාත් කරගන්න මේ රාත්‍රියේදී ඒ ඇති වුණ මේ බාධක පිළිබඳව බාධක පිළිබඳව. එතකොට මේ මාරයා ගැන මේ කතා කරන්නේ ප්‍රධාන සූත්‍රයේ මේ මාරයා ගැන කතා කරන්නේ. මාරයාගේ මේ මාරයා පාවිච්චි කරන උපක්‍රම හෝ මාරයාගේ සේනා මාරයාගේ tactics that hinders the meditator. right? මෙව්ව ඒ ගැන ප්‍රධාන සූත්‍රයේ එන්නේ අර උදාන වාක්‍ය කියනකොට නේද? බුදු වෙලා ඉවර වෙලා that he look back on the පටිච්චසමුප්පාදය තුන් ආකාරයකින් බලලා අර උදාන වාක්‍යයක් කිව්වා කියනවා නේද? he was so happy. ඒ උදාන වාක්‍යය නේද ප්‍රධාන සූත්‍රයේ එන්නේ. ප්‍රධාන සූත්‍රයේ එන්නේ උදාන වාක්‍ය තමයි. right? උදාන වාක්‍ය තමයි. මොනවද උදාන වාක්‍ය මතකද? ඒ උදාන වාක්‍ය අර තුන් ස්ටැන්සස් තුනකින් කියනවා නේද බුදුහාමුදුරුවෝ අර පටිච්චසමුප්පාදය මේ ඇති කල්හි මේ ඇත කියලා නෑ අනුලෝම ප්‍රතිලෝම අනුලෝම විදිහට ප්‍රතිලෝම විදිහට නෑ ඒ සූත්‍රේ නෙමෙයි. ඒ සූත්‍රේ සංයුත්ත නිකායේ 3 වෙනි සූත්‍රේ 2 වෙනි කොටස. okay සංයුත්ත නිකාය. right? සංයුත්ත නිකායේ. එතනක් තියෙන උදාන වාක්‍යයක් වගේ වාක්‍යයක්ම තමයි ශිරෝමා. right? ඒ මේ වගේ ලස්සන එකක් තියෙනවා. කාමාතේ පඨමා සේනා ဒ ුතියා ආරති පුච්චති. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පළවෙනි හමුදාව තමයි කාමාතේ පඨමා සේනා. Your first army that you put at me is the sensual pleasure. දැන් ඕක අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. දැන් ඉඳ ගන්නකොට right ඉඳ ගන්නකොට දැන් අර comfortableද නැද්ද හේතු වෙන්නද එපාද කුෂන් එක හොඳද නැද්ද මොනවද එතන තියෙන්නේ කාම. හරි. ඔතකොට එතන තියෙන්නේ කාමෙන්. දැන් ඇඟ රිදෙනවද මේකින් ඇඟ රිදේවි මේකින් ඇඟ පහසුවෙන් පවතිවි Wait. පවත්වේ. okay. right. There you find karma there, right? Which is comfort, right? The body posture, kaya vinyane pahasutave. Hari. Kamate patama sena dutiya arati vuchati. Then hariyata posture එක තිබුණ නැතිකොට මොනවද එන්නේ එතකොට? එතන එනවා discontent එකක්. ඒක තමයි dutiya arati vuchati. The second army is discontent. You're not happy with the posture. You're not happy about the cushion. You're not happy about the length of the chair or the breadth of the chair or whatever it is. You're not happy. Discontent. You're not content with what is. Right? Tatiya kuppipasa te. Kuppipasa කියලා කියන්නේ බඩගින්න සහ තිභාව. Kuppipasa. බඩගින්න or පිපාසය. These are your third army. Right? This is your third army. බුදුහාමුදුරු මාරයට කියන්නේ. It is like මේ අර ගහපු අර දැන් අර ගේම සෙල්ලම් කරලා දින්න බුදුහාමුදුරෝ right? දැන් මාරයට කියනවා දැන් මේ ටික නේද පාවිච්චි කරේ කියලා. right? ඔතකොට කුප්පිපාසා තතියා කුප්පිපාසා තේ බඩගින්න සා පිපාසය තුන්වෙනි. right? චතුත්ති තණ්හා පවුච්චති. The fourth is craving. Right? The fourth is craving. So even in terms of the posture, the meditation, right?
craving for success, craving for success of the meditation, craving for success and achieving in your time, in the time that you want, what the outcomes of the meditation should be. All of that is tanha, right? Which is here attributed as a Mara Senavaka, Marayage Sena Ekak. Palavini Senava Kamaya. Devini Senava Arati. Arati කියලා කියන්නේ discontent. තුන්වෙනි සේනාව තිබාව සහ බඩගින්න සහ පිපාසය. හතරවෙනි සේනාව තමයි තණ්හාව, craving. හරි. පංචමන්තීන මිද්ධන්තේ. The fifth is sloth and torpor. පංචමන්තීන මිද්ධන්තේ චත්තා බීරු පවුච්චති. The sixth is fear. The sixth is fear. Fear shot at us. Can I do this? Can I do that? Right? මේක මට කරාගෙන ඉවර කරාගන්න පුළුවන්ද? Right? නිවන වුණත් අපි හිතන්නේ අර ප්‍රාථමික සම්මුතිය වශයෙන් මේක මට කරාගෙන ඉවර කරන්න පුළුවන්ද මේක වෙන්න කලින්. Right? චත්තා බීරු පවුච්චති. Sixth is fear. Right? Sattami vichikichate. The seventh is doubt. Vichikichava. විචිකිච්ඡාව. විචිකිච්ඡාව මේ අධීරයේදී විචිකිච්ඡාව හටගත්තම බොහෝ වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට විචිකිච්ඡාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් මේක හරියයිද නැද්ද? හරියයිද නැද්ද? ඒත් හරියයිද නැද්ද කියලා හිතන අවස්ථාවද මේක හොඳට හිතන්න. හරියයිද නැද්ද කියලා හිතන අවස්ථාවේදී මයින්ඩ් එක බ්ලැන්ක්. Can you relate to that? Whether this will work or not, a doubt has arisen. මේක හරිද නැද්ද? ඒත් හරිද නැද්ද කියලා කල්පනා කරන අවස්ථාවේදී මනස හිස්. ඒම අත්දැකීමක් තියෙනවද ඔයගොල්ලොට? හිතන්න අමාරුයි. නැති වෙන්න බෑ. නැති වෙන්න බෑ. Definitely you do. මේ විචිකිච්ඡාව සමහරු හිතනවා සමාධිය කියලා. right? ඇයි ඒ සමාධිය කියලා කොහොමද ඇයි සමාධිය කියලා හිතන්නේ? මොකද මනස හිස්නේ. අර කැලිමිච්ච ස්වභාවය අල්ලගන්න නැහැ. කැලිමිච්ච ස්වභාවයක් එතන තියෙනවා decisions දෙකක් අතර. ඒ වුණාට මනස හිස්. හරියයිදෝ කියලා කියනකොටම මනස නිකන් හිස් තැනක වගේ තියෙන්නේ. විචිකිච්ඡාව doubt. මෙතනින් මම මේ කොයිටද ගිහිල්ලා හිරවුනේ? මම මේ කොයිද මේ මං ඉන්නේ? ඒක විශ්ලේෂණය කරගන්න බෑ එතන. ඒ විශ්ලේෂණය කරගන්න බැරි ඇයි ඒ විචිකිච්ඡාවෙන් හින්දාම. විචිකිච්ඡාව එතන කොහොමද ප්‍රචලිත වෙන්න පුළුවන්? එච්චර පවර්ෆුල් වෙන්න කොහොමද ඒක? මේ විදර්ශනාවක් කරනකොට එච්චර විචිකිච්ඡාව කොහොමද එච්චර බලගතු වෙන්නේ? මොකද එතන එන්නේ අර බය හරහා. ඔතකොට තමන්ගේ තියෙන නීවරණයක් අල්ලගෙන ඒ නීවරණෙන් ගහනවා. ඔතකොට විචිකිච්ඡාව. You can't see forward. Right? It's like a doorway. There is a door. විචිකිච්ඡාව හටගත්තම දැන් කියමු දැන් මගේ ඔෆිස් කාමරේ ඇරලා මට එළියට යන්න පුළුවන්. Right? දොර තියෙනවා. ඔතකොට දොර වහලා තියෙන්නේ. දැන් දොර ඇරියම දොර ඉස්සරහා තියෙනවා ගඩොල් බිත්තියක්. මට එතනින් දොරක් තිබ්බට එතනින් යන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි විචිකිච්ඡාව එතන. තේන්නාද? එතනින් අර හැප්පුණා වගේ. යනවා ගිල හැප්පෙනවා. right? එතනට ළඟට ගියපු ගමන්ම අර හැප්පිල්ල right? sorry මේ සමහරට මේ සිංහල කියන සමහරට අසභ්‍ය වචනත් එන්න පුළුවන්. ඒක මේ හිතලා නෙමෙයි කරන්නේ මේ සිංහල මේ උච්චාරණය කරන්න බැරි හින්දා. හොඳේ? ඔතකොට මේ එතන අපිට හොඳට බලන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාව අර ගිල හැප්පෙන අර බිත්ත ගිල හැප්පෙන ගතිය අපිට බලන්න පුළුවන් එතන ඉන්ද්‍රියන් ටික දැක්කම. ඒ ධර්මයේ ළඟට යන්න ඉන්ද්‍රියන් ටික චලනය වෙනවා.
virya, all goes off. It goes off. ඉන්ද්‍රිය හොඳට පවත්වගෙන එනවා අර අරමුණට ලං වුණේ ගමම ඉන්ද්‍රියන් ටික ඉවස ගන්න බෑ. ඒක නොරුස්සන ගතියක්. ඒ ධර්මය ඔබ්ජෙක්ට් එක නොරුස්සන ගතියක්. ඒක නොරුස්සන ගතියක් එතන එන්නේ විචිකිච්ඡාව. හරි. විචිකිච්ඡාව. Does that make sense? නොරුස්සන ගතියක් එතන එන්නේ එතන විචිකිච්ඡාවෙන්. දැන් මක්ඛෝ තබ්බෝ තේ අට්ඨමෝ. Hypocrisy and obstinacy is the eighth. Hypocrisy and obstinacy. Obstinacy, not nancy, isn't it? Hypocrisy, මොනවද මේ hypocrisy and obstinacy. Obstinacy is a state of stubbornness, right? අර ඍජු කියලා අපි කියන ගතියේ unwholesome පැත්ත, which is you're very stubborn, you will not bend, right? Hypocrisy and obstinacy are the eighth, right? දැන් සමහර වෙලාවල් වලට දැන් අපි කියමු මේ හරි නරක දෙයක් කියන්නේ හොඳ නැති දෙයක්. හරි හොඳ නැති දෙයක් වුණා. හොඳ නැති දෙයක් වුණා හරි. Ethically it is wrong. Ethically it's wrong. Ethically wrong වුණාට wrong කියලා අපි හැම wrong එකක්ම එක විදිහකටම ඡේද කරන්නේ නැහැනේ. නේද? හැම wrong එකක්ම අපි එක විදිහකට කපලා දාලා හෝ ඈඩ් කරලා ඒම කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන්. නේද? දැන් පොඩි ළමයෙක්ගේ වැරද්ද කරනවා ලොකු කෙනෙක්ගේ වැරද්ද කරනවා. The way that we deal with it is very different, right? Now let us say this obstinacy here is where, let us say, Stubbornness. you're not very critical. You're not very critical of yourself, but you're very critical of others. හරි. ඔතකොට අර වැරද්දක් දැක්කම වටපිටාවේ වැරද්දක් දැක්කම ඒකට very critical. හරි. ඔතකොට hypocrisy, right? Obstinacy කිව්වොත් දැන් තමන්ගේ එකට නැමෙනවා. තමන්ගේ වැරද්දට you're very flexible. අර පර වැරද්දකට වෙන කෙනෙක්ගේ වැරද්දකට ලෝකයාගේ තුල දකින්න වැරද්දට, right? You're not very flexible, or you're obstinate, right? Where it is that you do not bend to that, you're not flexible towards that, right? Or rather you take a high position and put that into a low position. Does that make sense? Hypocrisy and obstinacy. Obstinacy can mean stubbornness. Stubbornness, it is stubbornness, Mhm. right? Stubbornness, right? Stubbornness. Hypocrisy then? Hypocrisy is, as you know, pretense. Pretending. Yeah. Right. Labo. Now we are coming to the really bad ones. Huh? These are the really bad ones. Labo siloko sakkaro. Labo siloko sakkaro. Gain. Labo. Labaya. Gain. Siloko. Repute. Sakkaro. Honor. Right? Labha sakkara. Ahala ඇති. Sakkaro. Honor. Micha laddo chayo yaso. And whatever ill-gotten fame. Ill-gotten fame. Gain, repute, honor. Ill-gotten fame. Hari. Ill-gotten fame. Hari. Yo cha attanang samukham say, and whoever praises himself, then මෙව්ව ටික ඔක්කොම තියාගෙන, he who praises himself පාරේච අවජානි. පාරේච අවජානි කියලා කියන්නේ belittles others, right? ඕක තමයි the biggest, the worst, the smelliest, the nastiest, the most disgusting, the rotting of flesh,
the rotting of a bark. That's the worst. Gain repute on a ඕක බුදුහාඳුර කියන ඕකෙන් overtaking ගැලවෙන්න තමයි මේ අමාරුම කියලා. He point blank in the Vinaya Pitaka the Buddha says මෙන්න මේ දේවල් මේ පොඩ්ඩක්වත් he tells the monks, he tells Ananda මේ this group gain repute honor ill-gotten fame ඔය ලාභ සත්කාරයත් එක්ක හටගන්න ඔය ටික පැත්තකවත් බලන්න එපා එච්චරම භයානකයි කියලා කියනවා. හාමුදුරු කෙනෙක්ට for a person, for a man, as a attraction towards a woman, right? Or gain in terms of money or whatnot, the Buddha says that this trumps sexual desire and desire on a sexual phase, or the gain as money and monetary මෙව්ව දෙකටම වඩා ශක්තිමත් කියලා කියනවා මෙන්න මේ ලාභෝ සීලෝකෝ සක්කාරෝ මිච්ඡා ලද්දෝචයෝ යසෝ ඔන්න ඔය ටික. මොකද මේ ටික හොයාගන්න අමාරු. දැන් අපි කියමු අපි භාවනා කරනවා අනිත් මිනිස්සුන්ට පේන්න. ඒ වගේ කෙලෙසක් අපේ හිතේ ඇතුළට වැටුනොත් ඉවරයිනේ. නේද? ඒ වගේ කෙලෙසක් අපේ අතට වැටුනොත් උතකොට අපි භාවනා කරනව නැත්නම් අපි මේ වගේ දේවල් කරනවා ඒ වගේ කට්ටියත් අපි දකින්නවා ලෝකයේත්. Right? But of course we don't want to be in such positions. Right? Never should. Right? Where especially now let us take these countries, where your community, Sri Lankan or whatnot, and you're within these circles and you're showing a certain sense of persona to these circles because that's the only way that you'll be respected. Right? But that is what you're doing. You really are shooting yourself in the foot, because what you're now sort of drawing away from is the only thing that you can arrive at a position of enlightenment. Right? So these you find the first sensual desire, everyone. Kameta patama sena. Sensual desire. Even when we sit down, even when we eat, if you are very, very strong in your practice, if that is what your aim is, which I know you have communicated to me privately, some of you, that this is what you want to now be doing 100% of the time, then the first thing that you have to look at is the sensual pleasures. Right? Not to say, මේමයි. එතනත් අපි over the top යන්න ඕනේ. Right? ඒක පිටිපස්සේ ඒකට ගොනු වෙන්න. Right? ඒක පිටිපස්සෙම දුවන්න. Right? දැන් සමහර වෙලාවට අපි මේ උදාහරණ ගත්තොත් අපි කියමු as something as innocent as a teledrama. Right? As something as innocent as a teledrama. Now let us say the teledrama starts at 8 o'clock in the evening. Right? You're at family dinner. We started like supper time early, 6 o'clock. You leave family dinner to come home to watch the teledrama. That's the problem. I mean, I don't know if you did not realize that's a problem. But that is clearly an addiction. That's an issue. Right? Sensual desires, whilst we have to live with all of them, we have to be able to realize when it becomes addictive and not to become addicted to those sensual desires, not to run behind them, to be unswayed at the loss of certain desires or sensuality in your life, being okay, having that astuteness and dignity for oneself. Right? Do you have a question? Anyone? ප්‍රශ්න තියෙනවද කාට හරි? හරි. එහෙමනම් පළවෙනි එක තමයි උතකොට අපි භාවනාවේදී අපේ භාවනාව යම් කිසි විදිහකට අපි
දියුණු වෙන්නේ නැත්නම් එතන භාවනාවේ යම් කිසි විදිහකට අපි ගොඩාක් අපි වීරයවන්තයි. ඒ වුණාට එතන දියුණුවක් අපි ලොකු දියුණුවක් අපි දකින්නේ නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ අංග ගති ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න මම මේක කරුණු ටික මම දාන්නම්. Right? I will give you the points. Right? Bante, One, can you say something about the posture? yes. You said So you'll come back to it. yes. So the posture of the body, I'll come to it. The posture of the body is, of course, whilst Anapanasati we speak about the tube, the air tube, right? ඒක එතන ආනාපානසතිය, when it is not ආනාපානසති, also you have to realize when you're sitting, you must sit with a, I'm not saying this word with a from a sense of ego, but you're sitting with a sense of pride for the practice, right? Where the practice is in a way hallowed, right? Something which can bring about a change, drastic change. And your posture, if it is somewhat weak, meaning you're slouching or you're not just preparing yourself properly, you're not focused in the posture, then that posture, the push and the pull of the body will have effects upon the mind. Right? So when you go forward, you often realize in your meditation, you realize when you're trying very hard, you go forward. When you're not trying that hard, you go backward. Right? You go backward. The posture of the body, even if your body is very much forward or back, you realize that these things also have an effect upon the body. Right? Effect upon the body. How I was taught to think is think that you are a mountain, right? Standing tall, right? Standing tall. And whatever that happens upon the surface of the mountain does not react. In that way, to approach the present moment, and to take it forward, to have that sense of pride in the practice. Right? Pride in the practice, not from an ego sense, but what you're doing, what you're entailing upon is something that should be hallowed in its nature. Yeah. So the posture of the body there is important, as we spoke about the points for passati, right? For passati. So the first, And not leaning against anything. not leaning against anything, but of course, if you have backaches, right? If you have backaches or whatnot, and you don't have the effort, just start by using the chair. But of course, now, for example, if I am sort of meditating, on a, it really depends on the chair as well. So you choose a chair that is right, and don't run behind the comfort of it too much. Don't be attached to the perfect form in your meditation, because a perfect form does not exist. Minutes later, you will have an ache and pain somewhere, right? Somewhere. Face it as it comes. Letting go, acceptance, letting things be as they are. All of that Dhamma flowing through you, through your knowledge into this very present moment, right? So again, everyone, the first Mara of army is sensual pleasure. The second Mara of army is discontent. The third Mara, the army of Mara, is hunger and thirst. ඔය බඩගින්නත් එනවා හරියට භාවනා කරද්දී. Right? හිතෙන්නේ නැද්ද? දැන් අපේ උදේ පරියන්කේ බොහෝ වෙලාවට මම හිතන්නේ මේ දවල්ට මොනවද තියෙන්නේ දන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඒක අත්හැරලා ගියාම ඔතකොට දැන් කෑම ගැන ඔතකොට හිතෙන්නේ නැහැ. ඔතකොට දැන් කෑම පීඩාවක් වෙනවා. අයියෝ මේ මල ජරාව කන්න ආපහු පාල්ට එන්න ඕනේ කියලා ඒමත් හිතෙනවා. ඔතකොට දැන් ඒක ද්වේෂය. දැන් ඊට පස්සේ ඒක බලනවා. දැන් බලන්න. දැන් ප්‍රැක්ටිස් එක ලොකු කරාගෙන අර පැත්තෙන් ද්වේෂයක් ආවෙලියට. දැන් ඊට පස්සේ ද්වේෂය බලනවා. Right? ඕම all of those different things, hunger and thirst. වතුර තිබා කියන එක you have to really know it, because sometimes you keep on drinking water. Right? When your mouth is dry, right? That also.
You must realize how minute sometimes, but what it does is takes you away from the meditation. Right? Takes you away from the meditation. The fourth army of Mara is craving. Craving. Right? This is not the circumstance that I want. I want more objects, more objects, more objects, different objects, something a little bit more interesting. This is boring. All of that comes under the craving aspect, right? Which is the fourth army of Mara. The fifth, sloth and torpor. The fifth army of Mara, sloth and torpor, Tina Middha, right? Tina Middha, right? ඔතකොට දැන් අභිධර්මයෙන් අපි බැලුවොත් තීන මිද්‍යාව ඔතකොට එන්නේ ඥාන භාවනා කරන අවස්ථාවක එන්නේ ඥානගත සම්පූයුත්ත හෝ විප්පයුත්ත සසංකාරික තැන්වල තමයි තීන මිද්‍යාව යෙදෙන්නේ නේද? තීන මිද්‍යාව යෙදෙන්නේ සසංකාරික තැන්වල. ඒ කියන්නේ promptitude තීන තැන්වල. සසංකාරික. ඔතකොට එතන සසංකාරිත්වයක් තියෙනවා කියලා කියන්නෙම එතන යම් කිසි විදියට තියෙනවා එතන තීන මිද්‍යාවක්. හරි. ඔතකොට දැන් ඔතන ප්‍රශ්න එන්න ඕන සාවින්හාස මේ කුසලයේ තීන මිද්‍යාව නැහැ කියලා. හරි. කුසලයේ තීන මිද්‍යාව නැහැනේ. නේද? කුසලයේ තීන මිද්‍යාව නැහැ. ඔතකොට අකුසලේ තීන මිද්‍යාව තියෙන අකුසලේ. ඔතකොට අකුසලේ අකුසල් හට ගන්න පුළුවන් කුසල් වලට ඉස්සෙල්ලා කුසල් වලට පස්සේ. right? ඔතන යම් කිසි විදිහට කම්මැලිකමක් හිතට එනවා කියලා කියන්නේ අර අරමුණ භාවනා අරමුණට විනා භාවනා චිත්ත වීතියට විනා වෙන චිත්ත වීතියක් අර භාවනා අරමුණ අරගෙන. දැන් මේක ඇති. right? ඔතකොට sloth and torpor කෙලින්ම ඇවිල්ලා දැන් මේ ඇති කියලා කියන්නේ ද්වේෂය වෙන්නත් පුළුවන්, ලෝභය වෙන්නත් පුළුවන්. නේද? දැන් මේ ඇති කියලා කියන්න පුළුවන් තව හොඳ මීටත් වඩා එක්සයිටිං භාවනා අරමුණක් ගැන හිතලා ඇති කියන්නත් පුළුවන්. අයියෝ මේක නම් දැන් බැලුවා එපා වෙලා දැන් මට මේක බලලා. right? ද්වේෂය එතන එන්නත් පුළුවන්. Does that make sense? බන්ති තව අර කිව්වනේ දැන් භාවනාව පටන් අරන් යනකොට තීන මිද්දේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක අර නිකන් ප්ලැටෝ එක කෙරීගෙන යනකොට අර අසංඛාරික සසංඛාරික සිටුේෂන් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා. yes. ඒක වෙනස් එලා yes. ඔව්. yeah. එතන සිටුේෂන් එක එතන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. right? ඔව්. depends on the meditator සසංකාරිකව පටන් අරගෙන අසංකාරිකට යන්න පුළුවන්. අසංකාරිකව පටන් අරගෙන සසංකාරික වෙලා සසංකාරික ඒම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. definitely. එතන වෙනස්කමක් වෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට බන්ති කුසල අකුසල වලට වෙනස් වෙනවනේ. මොකද අර තීන මිද්ද තියෙනවා නම් අකුසල සිතක් වෙනවනේ. ඔව්. එතකොට ඒක දැන් යෝගියා දවස් 30 සතියෙන් ඉන්නවා නම් හරි භාවනා කරනවා නම් හරි අර අකුසල් සිතට වැටෙන්නේ නැතුව කුසලයම තියාගෙන යන්නේ කොහොමද? ඔව්. කුසලෙම තියාගෙන යන කුසලයට ફોકસ කරන්න. කුසලයෙන් තෘප්තියක් ලබන්න. කුසලයේ ගැන සතුටු වෙන්න. කුසලයේ enjoy the කුසල. ඔතකොට එහෙම කරගෙන යන්නේ. ඒකට එහෙම කරගෙන යනකොට අර නිකන් lethargic mode එකකට වැටෙන එකනේ ඔය තීන මේ දෙන කියන්නේ නිකන් continuation එකට වැටෙනකොටනේ. promptedness එක නැති වෙනවනේ. දැන් promptedness එකෙන් පටන් අරන් කට යනකොට prompt එකක් නැතුව continuation වෙනවා දැන්. ඒක ඉබේ වෙන. අපි කියමු කවුරු හරි හේතුඵලය බලන්න යනවා කියලා. walking meditation කරනවා චේතනාවයි ක්‍රියාවයි කිය at the beginning ඒකට තීන මිද්‍යාවක් නැතුව කරගෙන ගිහිල්ලා then you fall into a automatically going situation. දැන් ඒකට වැඩි energy එකක් දාන්න ඕනේ මේක seeing එකක් happening එකක් විදිහට දකින්න. එතකොට අර අසංකාරික එක සසංකාරික එකට වැටෙනවා නේද? ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතන වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒක. definitely එතන වෙනස් වෙන්න දැන් අපි හිතමු walking meditation එකක් කරනකොට අර නවත්තන්න ඕනේ තැනට එනවා. හරි. ඔතකොට මෙතන නවත්තන්න කියලා සංකාරයක් ඇති වුණොත් දැන් මෙතනින් ඇති
කියලා එනවා. හ්ම්. හැරෙන්න ඕන තැන. මෙතනින් ඇති කියන සංඛාරයක් ආවම ඒක සසංඛාරිකයි. මෙතනින් ඇති කියලා. දැන් හැරෙන්න කියලා. right? කියලා සංඛාරයක් එනවා. දැන් හැරමු කියලා. එතන සසංඛාරිකයි ඒක. හරි. එතන සසංඛාරිකයි. දැන් walk meditation එක කරාගෙන යද්දී මිනිස්සෙක් එනවා අර පැත්තෙන් එනවා මිනිස්සෙක් අපේ walk meditation path එක ගාවින් යන්න. meditation path නෙමෙයි පාරක්. හරි. we are just doing a walk meditation there. එතන මේ මිනිස්යාවත් avoid කරලා කිසිම සිතුවිල්ලක් නැහැ. මිනිස්සයා යම් කිසි මට්ටමින් අපි යාව avoid කරලා අපි do our business which is the walking meditation and the person just goes. ඒ මත අවස්ථා තියෙනව නේද? කිසිම ඒ මනුස්සයා ගැන කිසිම ගාණක් නැහැ. මනුස්සයා ගැන හිතුවේවත් නැහැ. අපි අපේ walking meditation කරගෙන ගියා. එතන සසංඛාරික සිතක් හටගත්තේ නැහැ. අසංඛාරිකවම ගෙනියච්චා. එතකොට තීන මිද්ද. එතන තීන මිද්දයක් නැහැ. තීන මිද්දයක් නැහැ. අසංඛාරිකයිනේ. අසංඛාරිකයි. ඒත් ඔය තීන මිද්දේ එන්නේ අකුසලෙ එන්නේ. හරි. ඒක වොයිඩ් කරන්න විදියක් නැද්ද? ඒක avoid කරන්න පුළුවන් එකම විදිය තමයි තව සිත කුසලයට දාන එක. කුසලයට දැන් අපි කියමු a person who is very busy, right, takes up meditation and comes to realize that being in meditation is so good in comparison to having the day with so many objects full in the mind. හරි. ඔතකොට දැන් මේ මිනිස්සයා එන්නේ ඒ මට්ටමට යම්කිසි සතුටක් එකකින් ලැබපු හින්දා ඒක සතුටට යෝනිසමනසිකාරයෙන් අපි කියමු යෝනිසමනසිකාරයෙන් උතේම හිතලා ඒ භාවනාමය සතුටක් වශයෙන් ගත්තා එතන. ඔතන භාවනාමය මට්ටමේ සතුටක් එතන තියෙනවා කියලා කියන්නේ එතන මිනිස්සයා එතන අර unwholesome state එකෙන් කුසල state එකට යම්කිසි ඡන්දයක් ඇති වෙනවා. The word is chand, desire to be in kusala. Desire to be in kusala වැඩි වුණාම desire to be in akusala අඩු වෙනවා. right? Desire to be in akusala අඩු වෙනවා. ඔතකොට කුසලයට තව කුසලයට මනස දැනීම තමයි එතන සිද්ධ වෙන්න ඕන. right? අර දැන් භාවනා යෝගියට අකුසල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අකුසලේ තරහා යන්න පුළුවන්. එතකොට විවිධාකාර අකුසල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අකුසලේ තේරුම් අකුසලේ ගැන වුණා ඉවරයි පැත්තකට දැම්මා, right, and bring it back to the kusala. එතකොට අකුසලේ කුසලේ ඒ තරහ යන ඒවා නම් you can observe and let it go because ඒක ලොකුවට දැනෙනවනේ. දැන් මේ අසංඛාරික සසංඛාරික දෙක මාරු වෙන එක even a deepest meditator is difficult to catch because it happens so deeply because you can get a bit lethargic and then you're doing the meditation. එතකොට පැයක් මිනිත්තු 60ක් භාවනා කරලා ආපු කෙනා දැන් මට මේක හොඳට used හින්දා automatically කෙරීගෙන යන හින්දා අර අසංඛාරික සසංඛාරික මාරු වෙලා දැන් තීන මිද්දේට වැටිලා කියලා දන්නේවත් නැති වෙන්න පුළුවන්. So and basically 30 minutes of the time must have had akusal sit. Even not knowing. තරහ යන එක වෙන ලොකු අකුසල් එන එක ටක් ගාලා අල්ලගන්න අතහැරිය. Yes. Right? This little තීන මිද්ද thing when you don't get aware because අර prompted unprompted කියන එක හරි subtle නේද බන්තේ? Prompted, unprompted is very subtle. However, I think etana Shiroma, what the result should be is stabilizing oneself on the samadhi. ඔතකොට මේකේ දැන් අපේ මම හිතන්නේ අපිට මේ පොත් ධර්ම පොත් ටික මෙච්චර ලේසියෙන් අපිට හැමදේම අත් ළඟ at the fist at your fingertips. All of this is there, which can also be a little bit counterproductive in that sense, right? But when it comes to, because we have so much of Dhamma, we are always seeking. Maybe in these kinds of instances, what the fight must be is not the complete eradication of that Thina Middha, but the sustenance
and the sustained motion of one within the samadhi or one within the discernment. දැන් discern. ඔය one within the discernment. ඔය දැන් අපි කියමු යම්කිසි ධර්මයත් එක්ක අපි කියමු බෝඩම් කියලා. ආනාපාන සතියේ යෝගීන්ට හරියට බෝඩ් වෙන්න පුළුවන්. right ආනාපාන සතිය හරියට බෝඩම් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ එවැනි අවස්ථාවකදී ආනාපාන සතියේ බෝඩම් වෙනවා කියලා කිව්වම උතකට ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් වලින් ඒක බැලන්ස් කරා ගන්න ඕන. ප්‍රඥාව මූලිකයි. ප්‍රඥාව මූලිකයි. එතකොට මේ ප්‍රඥාව ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් හරහා මේ ප්‍රඥාව අපි යොදවන්නේ අරමුණ කෙරෙහි මේ අරමුණ මේ වර්තමාන අරමුණේ තියෙන්නේ එක අරමුණයි. right එතකොට මීට වඩා මේ අනිත් සියල්ලම අපේ තියෙන සංඥාවලේ සියල්ලම අවිද්‍යා මූලිකයි. ඒ තැනටනේ අපි මනස දාන්නේ. ඔතන ඒ තැනට මනස දානවා කියලා කියන්නේ එතන යම්කිසි සමාධියක ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගේ සහ භාවනාවේදී ඒ කරන කුසලයේ තියෙන යම්කිසි එෆර්ට් එකක් එතන තියෙනවනේ. එතකොට අපේ කල්පනාව එන්න ඕන what I believe is not the complete eradication of sloth and torpor, because then we are giving too much of effort into sloth and torpor. Right? But really the establishing of the samadhi and the prajna where I understand මෙතනින් ගියත් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. Yeah, I get it now. Yeah. You know? You have to counterbalance with the energizing it. neda? Yes, counterbalance it with the energy. Energy. එතකොට වීර්ය සති සමාධි ප්‍රඥා ඒ සියල්ලම ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් ටික තමයි එතනට එන්නේ. උතර ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් වලින් තේරුම් ගන්න ඕන මම මෙතන දැන් බොහෝ වෙලාවට මෙව වගේ වෙනවා. right දැන් මෙතනින් දැන් භාවනා කර ඉන්නකොට දැන් පැයක් විතර ගෙවුනාට පස්සේ හිතනවා දැන් පැය දෙකකට ඉඳ ගන්නවා. පැයක් විතර ගෙවුනාට පස්සේ හිතනවා දැන් ඇතිනේ මම පැයක් කරානේ කියලා නැගිටින්න හිතනවා. එතකොට දැන් මම කල්පනා කරන්නේ දැන් මං ගිහිල්ලා මොනවද කරන්නේ? හරි ගිහිල්ලා එක්ක උඩට ඇවිල්ලා කම්පියුටර් එක මොකක් හරි වැඩක් කරනවා you know whatever right නැත්නම් මේ පන්සලස් කරනවා හරි මොකක් හරි ඒ වගේ වැඩක් හරි මොකක් හරි එකක් දැන් මේ ගිහිල්ලා කරන්නේ ආපහු අර ලෞකික ලෝකේ ආපහු අර පළවඩ වතුර දානවා කම්පියුටර් එක ඇවිල්ලා වැඩක් කරනවා යම් කිසි මේ right ඔව් වගේ වැඩක් නේ තව ආපහු සංඛාර එකතු කරන සංසාරේ දික් කරන වැඩක් තමයි ආපහු කරන්නේ හරි මොනවාරි ඒ වගේ මට්ටමේ ධර්මයක් දාලා keep yourself seated right and on a case by case basis right දැන් පාවොක් එකේ දැන් සමහර දවසට ඔය සමහර දවසට අපිට දෙනවා coconut rice right coconut rice it's not like Kiribati, but it's when they have coconut rice, the whole Dharmashala smells of beautiful, fragrant coconut rice. It's not an overwhelming, creamy thing as well. They make it so beautiful, somewhat like lump rice. I mean, it's such a well balanced fragrance, very soft and subtle. දැන් අපි දන්නවා coconut rice වෙන 10ට that we are a bit heavy on the days that we get coconut rice. ඔතන දැන් coconut rice එකේ සුවඳ එනට අපි මේ පාත්තරට තව එක ගලවගෙන ඒ වෙලාවෙ ඉඳන් coconut rice එකට ලෑස්ති වෙනවා අපි ඔක්කොමලා. Because everyone likes it, but everyone knows that it's not going to be a good day if you succumb to it as well. මොකද දැන් පැය පාක පරියන්කයක් එනවනේ දාන්නෙන් පස්සේ. හරි? පැය පාක පරියන්කයක් තියෙනවා. ඔතකොට දැන් මේ coconut rice එක ගීල්ලා දැන් මේක හරිම මේක it's very difficult. මොකද දැන් rice මුට්ටි තියෙනවා rice කල්දේරම් තියෙනවා 3ක්. බත් කල්දේරම් තියෙනවා 3ක්. ඊට පස්සේ වෑංජන 3ක් තියෙනවා කල්දේරම්. ඔතකොට දැන් මෙතන හර්ඩල් මොකද සමහර වෙලාවට අනිත් පැත්ත බලාගෙන මේ තග්ගලා මේ අත දැපි ගමන්ම ඒ කියන්නේ එක කාර් එකක් මිස් වුණාට පස්සේ you can't go back, you're done, right? මිස් වුණොත් ඉවරයි. So these are these innocent things that the monks do, honestly. It's so sweet. මේ ඔතකොට දැන් ආක බලාගෙන හරි දැන්
it will be one calderon will be coconut rice and the other will be plain rice. Other two will be plain rice. Only one calderon, so two calderon on the two sides will be coconut rice. Then hurdle එක තමයි coconut rice එක බෙදා ගන්න නැති එක. Right? Coconut rice එක බෙදා ගන්න නැති එක තමයි hurdle එක. Right? Up until that point, right in front, you really want it. But යම් කිසි වීරයක් යොදලා, right? Coconut rice එකේ අර බෙදන මෑනියොන්ටත් මේ ඔරවලා අනිත් පැත්ත බලලා quickly පයින්නවා අර දෙවෙනි කල්දේරමට, which is the plain rice. Right? Which is the plain rice. You think, I believe it's not about good and bad and trying to completely get rid of the bad, which is, of course, the ideal position that the Buddha himself, dispel badness, dispel evil at all costs, as the Buddha says. But when it comes to, we must also realize that just as bad has some power, good has an even greater power. Right? Good has even greater power. And sometimes you don't have to fight bad directly. You just have to invest in something good. Right? It is like if you are finding it difficult to get up in the morning, taking an appointment or putting something up in the morning, taking some responsibility up in the morning. Okay, I'll cook breakfast or I'll cook whatever, or we'll go somewhere in the morning. And you get up in the morning. Right? You're not fighting with the teenamid of wanting to stay in bed. Rather, you're just investing your time and efforts into something, taking up a responsibility in the morning. Right? So you don't have to fight it directly. Right? Just invest in that which is good, and the Indriya Dhammas and all of that will balance itself out. And if it needs further balance, that is where you come in again. ප්‍රඥාවෙන් යම් කිසි බැලන්ස් එකක් යම් කිසි විදිහකට ඒ වගේ බැලන්ස් එකක් වුණා ඒක වැටේවි. But you have to you can't push. You have to let this Dhamma unfold and accept the breath, your condition, your illnesses, right? All of that which is going on, right? The travesty that is our life, all of that which is going on. Absolute acceptance for what is, right? Which is not absolute submission. That's very different. Please don't take acceptance as submission. It's not submission, but it is alertness. You're tuned to what is on around you. It is not submission. Because one could say, accept your hindrances and you will embrace the hindrances. No way, right? You accept what is and then let the discerning mind deal with it. Deal with it. So that is all the time that we have for today, everyone. Do we have, maybe we can take one or two questions before I have to go. Do we have any? Yes, Bhante. I want to discuss about my practice. Okay. So I did actually started with doing our සත්තර මහා ධාතු ඒකේ බලපු විදිහට ඉස්සෙල්ලම ඔක්කොම සත්තර මහා ධාතු බැලුවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට ඒකේ 12 qualities ඔක්කොම ටික බැලුවා. මම overall සම්පූර්ණ body එකේම තමයි බැලුවේ. ඊට පස්සේ ඒ මුළු body එකේම ඒක පේනකොට qualities ටික පේනකොට ඒක ආයිමත් හතරකට categorize කරා. ඒ කියන්නේ ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, පඨවි කියලා. ඊට පස්සේ බන්තේ දැන් ආනාපාන සතියට දැම්මහම නිකන් හරි calmness එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ සිතිවිලි නැති අවස්ථාවක් එනවා. හැබැයි light එකක් ආවේ නැහැ කියන්නත් බෑ. ඒ අවස්ථාවටත් එනවා. එතකොට බන්තේ දැන්
calmness එකේ ඉන්නකොටත් මට එතන තමයි පොඩ්ඩක් අහගන්න ඕනි calmness එකේ ඉන්නකොටත් අර qualities එක තැනකට හරි focus කරලා බලනවාද? calmness එකේ ඉන්නකොට කියලා කියන්නේ සමාධියේ ඉන්නකොට ධාතු ටික බලනවද කියන එක නේ. එහෙමයි. සමාධියේ ඉන්නකොට ධාතු ටික බලනවද කියලා කියන්නේ මේක discerning activity එකක් කෝෂලේ. Right. So whilst you know the breath, you know the breath, but you discern the elements. Right. You discern the elements. ඔතකොට එතන elements ටික බලන අවස්ථාවේදී යම් කිසි විදියකට එතන අර සමාධියකට ඈමට නෙමෙයි කරන්නේ. හරි. අර discern කර පුළුවන් තරම් කය ભેද කරන්නයි එතන කරන්නේ. හරි. ඔතකොට සමාධිය කියලා කියන්නේ ඔතකොට the ability, the skill of focus no. Right? The skill of focus. ඔතකොට ඒ skill of focus එකෙන් අපිට තව අර ભેද කර වගේ යන්න පුළුවන්. අපිට continue කරන්න පුළුවන්. එච්චරයි අපි කරන්න ඕනේ. හරි. එච්චරයි අපි කරන්න ඕනේ. හරි. ඔතකොට අර අද කතා කරපු අර අනිත් ගති ටිකත් අපි අර මාර සීනා ගති ටිකත් අපි මෙව කරාගෙන එතන තව සියුම් වලට තව අත්හැරගෙන තව අපිට ඩිසර්න් කරන්න පුළුවන් ඒ කොටසත් අපි කරන්න ඕනේ. right ඒක කන්ටිනියු කරන්න කොහොමද ඒත් මතක තියාගන්න මෙන්න මේක සමාධියකටපත් වෙන්න නෙමෙයි කරන්නේ කණික සමාධිය නිකම්ම වැඩෙනවා ඒත් මේක ඩිසර්න්මන්ට් එකක් මෙතන යන්නේ ප්‍රඥාවෙන් එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ එතකොට දැන් discernment එක නැතුව light එක පැත්තට මං අහන එක හරියට දන්නේ light එක පැත්තට ගියොත් එතකොටත් ඒ දේ මත කරන්න අවශ්‍යයි. ඕ පොඩි ළමෙක්ගෙන් හැව්වම මේ දානයකට ඇවිල්ලා පොඩි ළමයෙක් මේ පුතේ ගිහලා අර හාමුදුරු ගාව ඉඳ ගන්න ඒ ළමයා කියනවා අම්මේ හාමුදුරු නෙමෙයි කට්ලට් කොයිද තියෙන්නේ කියලා අහනවා. කෝෂි ඩිසර්න්මන්ට් නෙමෙයි හාමුදුරේ ලයිට් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. කෝෂලි මේ ඒ ලයිට් එක ගැන වැඩිය වොරි වෙන්න එපා. මොකද වොරි වෙන්න ලයිට් එක you understand no. දැන් අපි අද කතා කරපු අර කරුණුත් එක්ක වුණාත් craving කියන එක එතන right ඒක let it go කෝෂලි. Sure. Okay. Let it go and completely අර ධාතු ටික නැවත continuously බලන්න. එහෙමයි. තව පොඩි ප්‍රශ්න එහෙමයි හැමදෙරනේ. තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් එකම ධාතුවක් දැන් පඨවි ධාතුව ගත්තොත් ඒකේ qualities 6ක් විතර තියෙනවානේ. ඒ 6ම විතරක් ඒ කියන්නේ එක දිගට ඒ 6ම විතරක් කයේ එකම තැනක හරි කයේ මුළු කයේම බැලුවොත් එතනින් තව පොඩ්ඩක් discernment එකට යනවද? එහෙම නැත්නම් එහෙම යනවද? ඒ 6ම විතරක් බැලුවොත් discernment එක මොනවද discern කරන්නේ? උතන පටවිය විතරද? එහෙමයි. එතකොට අර කය විතරක් අරමුණු කරලා කයට දැනෙන එක විතරක් අරමුණු කරලා ඒ qualities 6 විතරක් බැලුවොත් නෑ qualities 6 විතර බලන්න එපා කෝෂලි. That is going to don't just look at the earth element, balance it off. Right? ඒත් ඇයි වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කෝෂලි? Why you asking that? මොකද මට ගොඩක්ම දැනෙන්නේ hardness and heaviness. Hardness and heaviness. Okay. මොනවද අර අනිත් තේජෝ වායෝ ඒ කොටස් වල ඒකේ ඒව බැලන්ස් වෙනවා වගේ හාමුදුරනේ. ඒ ඔක්කොම බැලන්ස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දැනෙනවා. හැබැයි අර ටක් ගාලා දැන් වාඩි වෙච්ච ගමන් සමාධියට ගිය ගමන් මට දැනෙන්නේ heaviness and hardness. ඒක prominent. ඒක prominent. Yeah, which is fine. ඒමම continue කරලා මොන order එකද කරන්නේ කෝෂලි? ඉස්සෙල්ලාම කරේ සයිඩර් හාමුදුරන්ගේ
ඕජයක ඔබ වහන්සේ කිව්වා වගේ ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරන්ගේ එකට ආවා. ඔව් බුදුහාමුදුරන්ගේ එකට තාම එන්න එපා කෝෂලේ. එහෙමයි. Don't come to the Buddha's one yet. Do the initial one. ඒක හොඳට powerful කරා. Right? එහෙමයි. අර බුදුහාමුදුරන්ගේ ඕඩර් එක තියෙන්නේ ඒක හොඳට අර 12 හොඳට පෙවුනට පස්සේ අර ඕඩර් එකට දාගන්න ලේසි. right? ඔව් මොකද අර හරි. කාය සම්බේධය එතන නැහැනේ. ඔව් ඒ කියන්නේ ප්‍රකෘති කාය සංඥා මේ ප්‍රකෘති කාය සංඥාව එතන නැහැ එතන. එතන තියෙන්නේ අර බුදුහාමුදුරන්ගේ කොටසට යද්දි එතන තියෙන්නේ ධාතු සංඥාව විතරයි. එහෙමයි. හරි. ඊට කලින් කාය සංඥාව තියෙනවනේ. ඒ කාය සංඥාව අර මුල් කොටසේ අර පුෂින් එකෙන් පටන් අරගෙන යන ඒ ක්‍රමේදී කාය සංඥාව නැති වෙන ධාතු සංඥාව වැඩෙනවා. ඔතන එහෙමයි. බුදුහාමුදුරේ ක්‍රමේ කරන්නේ ධාතු සංඥාවත් එක්ක. ඔව්. හරි ධාතු සංඥාවත් එක්ක. ඔතකොට තව පොඩ්ඩක් දැන් වාගේ තියෙනවනේ කෝෂලි වාගේ අර ප්‍රකට වෙන හොඳ බරට දැනෙන ඒ ගති එහෙමයි. ඒමම කන්ටිනියු කරන්න but එකකට අර හෙවිනස් එක බැලුවම හෙවිනස් එක විතරමයි පුෂින් බැලුවම පුෂින් විතරමයි ඒමම ටික කන්ටිනියු කරගෙන යන්න right තව පොඩ්ඩක් එහෙමයි. හරි හොඳනේ තව සමාවෙන්න තව එක ප්‍රශ්නයක් ආවා කරගෙන යනකොට දැන් ඒ 12 එක දිගට මම 12 එකේ ඉඳන් 12 වෙනකන් ලියලා දැන් බලනකොට ඒකේ දැන් පළවෙනි එක අපිට පුෂින් ඊට පස්සේ හાર્ඩ්නස් දැන් කොහේ හරි එක තැනක් ફોකස් කරනකොට ඒකේ ඒ පිළිවෙලටම බලන්න ඕනේ නෑනේ පේන විදිහටනේ බලන්නේ නේද අපි හැමදෙම. නෑ ලීලා තියෙන විදියට දැන් අපි හිතමු පළවෙනි එක පුෂින් පෙනුන්නේ නැහැ හાર્ඩ්නස් එක පෙනෙන්නේ එතකොට පුෂින් එක පෙනුන්නේ නෑ හાર્ඩ්නස් එක පේන්නේ එතකොට පුෂින් එක හරි ආනාපාන සති උස්ම රැල්ල පේනවා නෑ හොඳටනේ මට ආනාපාන සතිය හුස්ම රැල්ල පේන්නෙම නෑ. ආ වාඩි වෙච්ච ගමන්ම දැනෙන්නේ නිකන් හරි ලයිට් ඉස්තනක් විතරයි කිසිම සිතිවිල්ලක් නැහැ. එතකොට ආනාපාන සතිය නෙමෙයි නම් කරේ මොන භාවනාවෙන්ද ඉස්සරහට ගියේ ඉස්සෙල්ලම මම මේ නිකන් මේ ඇක්ටිවිටීස් වගේ කරලා තමයි ආනාපාන සතියට වාඩි වුණේ. ඒත් වාඩි වුණ ගමන්ම කිසිම හුස්මක් දැනෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම හිස්තැනට ටක් ගාලා යනවා. ඕකේ එහෙනම් කෝෂලි එතනට කරන්න තියෙන්නේ උතර උස්ම රැල්ල මේ ඇබ්ඩොමන් එකේවත් පේන්නේ නැද්ද බඩ මෙහෙම අත තද කරොත් මට දැනෙනවා මේ පුෂින් එහෙම නැතුව එහෙම දැනෙන්නෙම නැහැ. එහෙම දැනෙන්නෙම නෑ නේද එහෙමනම් එහෙමනම් කෝෂලි ඔතනට නම් කරන්න තියෙන්නේ අර 12 ආකාරයට එන්න කලින් 4 ආකාරයේ කරලා නැත්නම් වොක් ඉමිටේෂන් වගේ එහෙම 4 ආකාරයේ වොක් ඉමිටේෂන් එක්කනේ කොහොමත් කරන්නේ නේද? ඒතර වොක් ඉමිටේෂන් එකේ 4 ආකාරයෙන් එන 4 ආකාරයෙන් මේ බලන්න දැන් පුෂින් එක සච්චක්‍රීය වායෝනේ. එහෙමයි. මේම ගත්තොත් අපි සච්චක්‍රීය වායෝ හින්දා තමයි ඇවිදින්නේ. හරි මේ I'm trying to මේ පොතේ පිටුව මතකද? 41. 41. හරි මේම ගත්තොත් මේ පුෂින් එක එන්නේ වින්ඩ් එලිමන්ට් එක. එහෙමයි. හරි. ඕකට වාට පුෂින් එක ගන්න පුළුවන් මේ සච්චක්‍රීය වාය. ගන්න පුළුවන් වින්ඩ් එලිමන්ට් එකට. හරි. ඕකට පුෂින් එකට පස්සේ එන්නේ මොනවද? හાર્ඩ්නස්. හරි. ඕකට හાર્ඩ්නස් එකට වන්න වාට ඒ විදියට අර ක්‍රමේ තියෙනවනේ ඉනිෂියල් ආක්සයිඩ් කයින්හාසගේ මේක ඒකවා දාගන්න කෝෂලි වොක් ඉමිටේෂන් එකට. හොමිත්‍රනේ එහෙම පටන් ගත්තා.
එහෙමද? හරි. සම්පූර්ණයෙන්ම මුළු ශරීරයම දැක්කා. ඔය 12ම දැක්කා. හරි. ඊට පස්සේ හැම ඇක්ටිවිටි එකේම ඔය 12ම දැක්කා. හරි. ඊට පස්සේ තමයි මට ප්‍රශ්නය ආවේ දැන් මෙහෙම බලාගෙන ඉන්නකොට ශරීරය දිහා මට දැන් ඒ දිගටම දැන් පළවෙනි එක පුෂින් එහෙම නැතුව දැන් හැම තැනින්ම එක එකම පේනවා. එතකොට ඒ එන එක බැලුවා. එහෙමත් බැලුවා. ඊට පස්සේ තමයි ප්‍රශ්නය ආවේ ඇත්තට මේක දැන් හදිස්සිය හරි පුෂින් පෙනුනේ නැතුව ගියොත් හાર્ඩ්නස් වලින් දැන් එහෙම කරා ඉතින්. Yeah. ඒක තමයි නේද හඳුනන්නේ. Yeah. එතන කෝෂලි when you become so efficient in it pushing එක ඕනක වෙලාවක පේනවා. Right? but මෙතන කෝෂලි මම මේම කරන්නකො අර එලි ඒ ටික අත්හැරලා වා තව පොඩ්ඩක් කන්ටිනියු කරන්නකො. අර ක්‍රමයටම දැන් වා walk meditation එකට ඒක දාලා වා කන්ටිනියු කරා නම් ඒමම තව පොඩ්ඩක් කන්ටිනියු කරන්න. Right? Do the same technique without the ධර්ම විතර්කේ ගේන්න නැතුව ඒමම ඉස්සරහට තව පොඩ්ඩක් කන්ටිනියු කරන්න. හොඳයි. Okay? තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ඒමම කන්ටිනියු කරාගෙන යන්න කෝෂලි. and we'll see දැන් අර ධර්ම විතර්ක ටික නැතුව කොහොමද ඒක progress වෙන්නේ කියලා බලමු. හොඳයි. Okay? හොඳයි. ආ. හඳුනන්නේ මම ටෙක්ස්ට් එකක් දැම්මත් මේ කමක් නෑ නේද? ප්‍රෝග්‍රස් එක ගැන කියලා මොකද මම හොලිඩේ ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එකට උත්තර ලැබෙයිද කියන එක තමයි. ඒ තමයි ප්‍රශ්නේ. but දාලා බලන්න ඉතින් you can try. Okay. හරි එහෙනම් ඔක්කොමලාට අදට තෙරුවන් සරණයි. I will see you all tomorrow hopefully as a Dhammasangani class. මේ Dhammasangani class. And on Wednesday we are doing sutras at 7 o'clock if you would like to join. Therwan Sanna everyone. Take care. තෙරුවන් සරණයි.